What the fuck? No, no, it's all crashing down. No. Hell! Whoa! Let's leave this company! 10 seconds late. I know, I get worse every day. Hello! Yes! 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 Yes, 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 yes! Oh. Is everything okay? Did that happen on your guys' screen too? Mods are on high alert due to leaks. That did happen. Okay, cool. I'm on a different computer than I normally am. So. Fun. Hopefully everything will work. Hopefully. I have already updated it. I've already done what I need to do off stream. Will not be on the regular chat, currently storying. And fucking love fireworks driving me insane. It's all on bomb. Do we need to bring in, oh, so I did hold up. Yeah, I mean, yeah. Ignore that, ignore that. Big time! She's screening my hell till I unsever. So real. So real. Whoa. Frog! Hello, buildery boy! They are available, yeah. Who? Poland's already here. Oh, sorry, Rolex. Sorry, Rolex. I'm gonna do a couple pulls. I really want to get Index. I don't care that much about Ujet. Although Ujet is gonna be likely the best syncing ID ever. I don't care that much about Ujet. I do care about the Index code though. That sounds fun as hell. It sounds like a really interesting like take on the Index. And please. Yeah, Ujet seems like it's gonna be the best fucking thing ever. Okay, we're gonna do one lunacy pull. Well. Oh well. I mean, we could do 50. So we could do 50. I'll be generous. Never mind. Alright, no fucking Index. God damn it. God damn it. There's no believers. They died in the fire. No streamer luck. I haven't had streamer luck for a long time. I fucking...
I thought, when was the last time we had streamer luck? We had streamer bad luck. Evil luck. What was the new one? Oh, maybe. I'm still suffering from my Arcanized Pulse. Yeah. Oh. Maybe you would have got if you stream more often. True. I'm trying. I'd be out here. But as is. Oh well. Let's fucking click this button that I've been wanting to click for like... I woke up and I was literally staring at this button and I'm like, I can't click it. I can't hear the music. I need to react to everything fresh. They'll kill me. Oh, it's dire. Ah! Guys, it's dire. I'm so fucking excited. Limbus story, dude. Limbus story. Even starting from next part, I'll be back in my regular setup, but I have gotten everything I need for this setup. Long, What? long, I Limbus too much? No! Why are you still subscribed? There was a whole month where I didn't stream. Yeah, this is likely going to go into New Year's. I'll be real. I'm likely going to be celebrating New Year's with you people playing Limbus Company. Thumbs up. Honestly, I won't lie. Already, Happy New Year's. I can't lie. This is actually a nice way to spend New Year's. I love Limbus Company. I love streaming. I love this. So honestly, I'm not complaining. This is a great way to spend New Year's. Oh yeah. Estimated time for my experiences around. What? Okay. My estimated time or your estimated time? Let's be real here, Dragon. There's a difference. So yeah, 7 hours. Yep. I was about to say. Yep. 모든 순간은 시실과 날실이 되어 짜여지며 시간은 흐르지 않고 한 자리에 엉켜진다. Why the fuck are you the neighbors have the wrong clock? That is actually fucking hilarious, the idea of that. Huh? You trying to get me to order Pizza Hut? No! Go to chat. See you in like 20 minutes. I will be listening. All right. The horse is here. I'm gonna. What the fuck? I know you. I have a good joke. I know you. I know that's you, Anom. Don't do that. How dare you? I'm not gonna actually like. God, I need to balance being mean to someone and also like don't be generous to me. It's hard. 자, 읽어봐. 류... Purple baby! The purple! 너의 첫울음과 마지막 숨결 사이 Baby! Oh! 모든 순간의 한가운데에서 Oh, I'm gonna cry! 너를 보고 있다. If we cry... Oh, wait, I need to get my propaganda. For those who do not know, let me grab it. We have a bingo board. And you can see there that it says streamer cries. If that happens in part 1, I was talking to some people and they're like, oh, is this all for one part? And I was like, no. Do you really think that we're gonna get the no dungeon in one part?
Yes, we do have the bingo board. We made a new bingo board. Some of these, Ricardo Distortion Ego is my crack pick. 아니, 그 글자는 그렇게 읽는 게 아니라 요시대라고 읽는 거다. Oh wait, she got her fucking name for. Ah! 요슈! Ah! 이게 더 편하고 이쁘잖아. Oh, I'm gonna fucking die. 내 아이야. 돌아오는 Some 방향을 people. 모르겠다면 Don't mark off streamer cries, not yet. 가장 아팠던 첫 매듭을 더듬어서 되짚어라. 그 떨림이 멎는 곳에는 내가 있단다. 오늘이군요. I sure hope Roshan loves it. Martin. 네, Streamer 오늘이네요. cries speedrun. 팀장님 혹시 잠깐 떨리냐는 질문은 하지 말게. 그런 건 스스로의 연구 결과에 자신 있는 배우님들이나 하는 행동이지 않나. I missed you, Hohenheim. 말하고 보니 지난번 학회 때 청심환을 한 줌씩 먹고도 3초에 5번씩 손을 떨던 자가 생각나는군. 솔직히 좀 꼬여서 나왔네. Okay, dude. Oh my god. 그들이 과연 내가 하는 말의 절반 이상은 알아들을 수 있을까라는 불안감을 되새기면 적당한 긴장감에 다리 정도는 떨릴지도 모르겠군. 그래도 자네들이 한번 Oh my god, Hohenheim. 안심이지. 자네들이 이해했다면 나머지 청중들도 이야기 정도는 따라올 테니까. 적어도 지난번처럼 절반 넘게 숙면을 취할 일은 없을 겁니다. 그러고 보니 추가 연구를 위한 협조 요청은 왜 여태껏 승인이 안 난 건지 알고 있나? Only slightly shorter than the cursed bolus recipe. LCA 연구 개발팀에서 계속 반려하고 있거든요. 하던 연구에나 집중하라고. 까다롭게구는군. 반려한 담당자가 누구인지 아는 게 있나? 지난번 학회에서 청심환을 한 줌씩 먹고도 손을 떨던 그 부팀장분이요. 팀장님이 코웃음을 치셨던 것에 대한 앙금이 아직 안 풀리셨나 봐요. 그랬던 건가? 아마 이번 발표가 끝나면 그자도 별말 못하고 승인할 걸세. 기존 연구는 이제 더할 나위 없을 정도로 진척되었으니. The yapper. 압류. 아무래도 안 되겠군. 개인적인 호기심을 풀이하기 위한 추가 연구이긴 해도 회사에 이익이 될 연구임에는 틀림이 없네. 마튼, 혹시 내가 어제 만든 추가 연구 계획서는 챙겼나? I forgot his name was Martin. 예상되는 성과를 눈앞에 들이밀면 LCA에서도 승인하지 않고서는 못 빼기겠지. 그건 따로 필요하지 않을 것 같아 연구실에 두고 왔는데요. 그 연구에서 성과를 거둔다면 시설실의 전력 효율도 높일 수 있을 걸세. 안 그래도 지금 하고 있는 시간이 워낙 I 전력을 would 많이 ask what the fuck 잡아먹어서 they're talking about, but I feel 가용 like we're just gonna 전력이 learn in a bit. 간당간당하지 않나. 연구실 난방기에 쓰는 전력도 아깝다고 다 같이 추위에 떨면서 실험했었죠. Don't forget announcers. That's a really good point. 덕에 따뜻했지만 Oh my god. Guys. Well, it's bankrupt for spoiler baiting. Nah!
아무튼 계획서는 제가 가져올게요. 팀장님이랑 맡은 시... I accidentally cut her off. I feel bad. Huh. 지원 요청. 여기는 LCA 부서. 북도 YS 보부근. It's not a code, dumbass. 요청한다. 지금이 그러니까 코드. Code 미안하구나. go. 그렇게 불필요하게 절단하고 싶진 않았는데 유감스럽게도 의식을 잃은 것 같으니 대신 전하지. 이곳에는 일말의 가망조차 남지 않았다. 아마 그렇게 말하고 싶었을 거야. He was actually about to say code turquoise, which means totally salvageable, and we just have to, you know, deal with a couple guys. A good deal of time had passed since we'd said our heartfelt farewells to Jiachi-chun, yet we still remained stuck in Hanyang. 오늘 출발하는 거 맞냐? Not 날짜 bus. 헷갈린 거 아니고? 그건 아닌데. Motherfuckers, like, why didn't we get it into Valo? Why didn't we get it into Valo? It's because we're getting attacked! It's because we're not getting back on the bus, bruh! 홍원 밖으로 이어지는 직통도로가 코앞이다. 소드 그자가 트럭을 타고 이 장소까지 모이라는 메모를 휘갈겨 쓰고 간 것을 볼 때 이번에는 확실할 테지. 그랬으면 좋겠네요. All my cities are morons! 대관원에서 나올 때 문지기 분들이 몇 시에 돌아오는지 물어보더라니까요. 저희가 아예 홍원의 정식 거주민이 된 줄 아시더라고요. 그럴만하지. 지난번부터 계속 떠난다면서 잔치상도 성대하게 2차례나 얻어먹었는데 계속 안 가고 미적지근하게 있기만 하니까. 그러니까 이때쯤이면 항상 베르가 의미심장하게 등장해서 다음 장소로 갈 시간입니다, 단테. 하셨잖아. Dante. Thank you, Rodian. Cinema. Absolute cinema. 카론의 매피 출발할게 부릉부릉 하는 말도 못 들은 지 너무 오래됐고. 베르길리우스님이 지금처럼 오랫동안 저희를 떠났을 때가 있었나요? I should isolate that Dante. I won't lie. Not once have I heard the laugh track be used for actually funny thing that happened in the game. It's mostly used to make fun of streamer. That was jarring. But I say, what did I do? Sitcom Limbus Company? Oh! 계약 위반에 따른 추가적인 업무 배정이 있었던 것이 원인일 수 있으나 그것을 고려하더라도 부재 기간이 길어지겠다. 설마 저희를 도와주신 일 때문에 S-Corp. 아직도 Rom-com Limbus Company with me and Gregor. 그렇지는 않습니다. 당시의 계약 위반 사항으로 인한 징계가 남아있는 것은 That's what I'm gonna 사실이지만 do. H사에서 할 수 있는 LCC와의 업무는 가시춘 씨가 가주가 된 직후에 모두 마무리되었죠. 다른 이유는 짐작가는 바가 없구려. Vigilius and Karen would always be away whenever we travel to a new place, but yeah,
Never for this long. 이번에도 같은 일로 자리를 비우신 걸까요? New Year, so happy New Year. Right now, for me, it's 4th. I'll be counting it down as it goes down, although I don't actually have a countdown. I'll just say Happy New Year's when it goes down. I mean, like killing rogue aelifs. They're frolicking. Everyone turns to look at Faust. 페르길루스 씨가 자리를 비우는 이유에 대해서 아직 여러분에게 공유드릴 수 있는 정보는 없습니다. Maybe we can ask Vergilius when he gets here. 그 양반이 자기 목적지를 밝힐 리가 있겠어? 우리한테 맨날 어디 가야만 한다고 말하지. Hello, Garchomp. How you doing? Hello. 봤어! 그런날 카롱군과 둘만 아이스크림 먹으러 가고! 혹시 붉을 순회하면서 그곳의 특산물을 모조리 섭렵하고 돌아오는 것은? No! Vergilius was exposed, turned out to be a Minecraft YouTuber. They didn't let Don have ice cream, that is true. Fuck Vergilius. 이게 무슨 And fuck 맛집 탐방 모임도 아니고 극단이오겠냐? 저희의 길을 안내해주는 것과 페르길루스 씨에게도 가야 할 자신의 길이 있을 뿐이겠죠. Okay, Faust, fuck you! Loaded sentence! Insane sentence! Subtle foreshadowing, yeah? Vergilius spin-off when? We already had that! It was called Leviathan! I've got no idea what his path would even look like. We're only here to follow the journey as guided by Vergilius. We know neither the path he walked nor the path he seeks to walk. I wonder if he'll share his history with us one day. 길잡이야 껄핏하면 자리를 비우니까 그렇다 쳐도 소드는 왜 안 오는 건데? 늦어도 우리가 늦었지. 자기가 지각해서 우리를 이렇게 내버려 둔다고? We've been late a shit ton of times, but for once we were on time. 작전에 변경점이라도 생긴 건 아닐까? 보통 작전 중 연락이 두절되는 이유는 변경이 아니라 변수 때문일 가능성이 높지. As if to prove Alice right, someone forcefully yanks the truck's door open. Sode! 자기 어떻게 된? Dude. Oh my god! Can we give her a break? Sade cannot hold on to that arm. Sade stumbled in the truck, short of breath. She was bleeding and covered in both minor wounds, both minor and serious. Her eyes glistened with wild anxiety. A broken pistol hung from her waist. It was impossible not to notice the still fresh gases and wounds on her. Yeah, it's the finger cancer. The fuck did you expect? The first thing that caught to my attention, however, was the stump right where her left arm used to be. Sade's terrible, awful, no good, very bad job. Can we get a second Sade promotion? Can Sade just be like the CEO at this point? They took a fucking arm, dude.
I'm gonna keep Gregor on for now. Let's clear selection. What do I want? We got a pretty good like tremor like base going here. It's for Yoshu. She gets priority. 걸맞는 가시죠. 준비되었습니다. Then add one Sinclair to make burn online. And then Heathcliff or Honglu just for fun. Announce is fixed, yep. Actually, wait. There's one person I want to try, and it's not the Aldous. But it seems not many people have her on. No one got index, bruh. Someone's fucking supporting Sync Association Aldous. Bold. I'll do it later. Let's just give Aldous actually. 지위를 받는 건 오랜만이네. 네, 바쁘. 마지막까지 발버둥 칠 수밖에. 지금 Prepare for battle. You're gonna have to fight. Sorry, I know I just got here. 저는 보다시피 더 이상 작전을 수행할 수 없는 상황이라. Oh my god, Saude, don't degrade yourself like that. Don't debase yourself. You don't have to do that for us. Just got a fucking notification of someone playing Limbussing Company. Gee, I wonder. Saude collapsed to the floor before we even had a chance to ask her if she was okay or what had happened to her arm. I'm pouring juice. Today we have a apple, lemon, and ginger juice, 100% juice. Selected juicy, ripe fruit blended with a dash of natural ginger puree. Seems like we need to lend her a hand. 베르길리우스 씨와 접선한 직후 기습을 당했어요. Oh my goodness. That's good juice. Livens you right up. 머지않아 이곳까지 올 거예요. Where once her resolve had not faltered even in the face of death, a grave look of despair now filled her eyes. What the fuck, bro? 습격 인원은? 둘. Oh god. 한 명은 베르길리우스 님이 맡고 있었고 저는 베르가? Olive returned to Rodian's face upon hearing Virgilius' name. 그러면 벌써 베르가 다 처리하고 여기로 오는 중인 거 아닐까? 아닐 거예요. Oh no, it's bad. 제가 카론을 놓쳐버렸어요. What?
mean? 카론을 붙잡고 도망치던 Oh my god! Okay. I thought they were tearing off Karen's arm. Whew. No offense, Saude, just, you know. 제가 끝까지 놓지 말아야 하는데. She needs that arm to drive bus with, but vroom vroom with. Oh my god! 그게 무슨... It's bleak! Sada grimaced, her expression an amalgamation of guilt and confusion. Sada, you didn't let it go. Your arm got cut off. Yeah, don't get hurt, hey? Let's not blame her for that. Oh, ads. Let's not blame her for that. Don. I have donuts. Hello, Trap. I got donuts. I got 4 donuts. I ate one before stream. Like 10 minutes before stream. I've been staring at them all day. Oh my god. That's a good donut. Never spend money on bits. You're supporting a company that gives you 4 ads. Only ever get the subscriptions if you really like it, someone and don't want ads. Never bits. Donut. Oh, motherfucking damn. Those are good donuts. Alright, one person's back. If I get a second person back, then I'm confirmation. Okay. It was a far cry from her usual collected self. 혹시 카론님이 인질로 붙잡히신 건가요? No, my fucking god! No! Hi, Dragon. How are you gonna lose Karen? Yeah. No, she lost Karen in the way that they took him. Took her. Why so worried? Why so worried, Sinclair? You quit. I'm homophobic. But yeah, what happened, pilot? 상처가 깊지만 의식은 마지막까지 남아 있었어요. Okay, he's dead. Okay, so pilot's dead and he's gonna die in front of us. Cool. Now they say at work, and what the fuck happened to Soda? She's unarmed. I mean, I hate you. I hate that. I hate you for that. Kills you. 준비하죠. It was nice to have Pilot, but we needed to rotate out Saude's partner. I mean, Pilot wasn't really partnered with Saude. Pilot was their subordinate more than anything, but we need to rotate out the, you know, secondary cast of the of the before team. 적어도 목표는 명확하군요. 쫓아온 습격자를 처리한 뒤 카론을 구하면 될 것 같습니다, 관리자님. 비록 적의 의중은 아직 알 수 없지만
Virgilius is holding off one of them. 어쩌면 이 습격이 끝이 아닐지도 몰라요. 아까 이곳으로 도망치던 와중에 본사에 무전이 흘러들어왔는데 A sudden buzz of white noise breaks through the truck silence. Sutter froze up, staring at the radio speaker. Wicca was the first to act in her place. 여기는 LCB. 상황 전파를 한다. Dude, oh, sorry, I'm covering up the name. Let me move real quick. It's our favorite character, Radio. He's dying. 연구소? Shot on Radio. My goat Radio! Oh, fucking Radio! Thought that was Verg speaking? No. Oh. Utter silence descends as a kindly calling cuts off a blood-curdling scream from the other side. The voice that came through the radio was nothing short of affectionate. Ah! Ew! And it was easy to guess who the daughter was. 시계, 거미줄이 쳐졌다. Web? 피할 수 없는 길에 근사하게도 늘어놓았군. That's when I recalled something Lei Heng had mentioned. The House of Spiders. How wild. Guys, really? You hear wild once. Can she ever just speak normally? Yoshi's character arc in this Kanto is dropping her bit in favor of actually being understandable. Think about how too intensely Ryoshu reacted then. Do you think these attackers have something to do with that Lei Heng guy from earlier? 그럴 리가. 그놈은 스쳐가는 과외 선생들 중 하나였을 뿐이다. 그럼 도대체 누가? 다른 것도 아니고 본사잖아요. Me if I was speaking in riddles competition and my opponent is the former painter, child of fingers, Ryoshu Ryoshihide. Yeah. 모르겠어요. 본사는 침입자들이 원한다고 막무가내로 What 들어올 the 수 있는 fuck 장소가 just 아니에요. happened? Chai tea ass. The Wild Hunt virus. 그곳에 무단 침입이라니 생각조차 해본 적 없어서. What now? Usually I would use my intuition to choose the best course of action and lead the sinners during a mission. But who would have thought that the HQ, which was meant to brief us about that mission in the first place, would come under attack, especially while we were left without a guide? Where is the main department of LC? We don't know. Smile. We have no idea. We have fucking no idea. We can guess, but we don't have much evidence. 그래.
그들이 날 직접 찾아올 리가 없지. 거미줄을 쳐놓으면 먹이는 알아서 걸려들기 마련이니. That's what the railway tracks around the city are, baby! A second larger bus! This time, on a train. The train just carries the bus, but it is important that it is a bus. Fuck, I'm eating a donut! The plume of cigarette smoke lingered for a moment before scattering into the air. When I looked at Ryoshu's face, what I saw was an expression of strange euphoria. Ah! I'm scared! 류슈 씨, 혹시 당신에게는 이 모든 상황이 그저 재밌는 일에 지나지 않는 건가요? I'm fucking eating donut. Sade shot an incredulous look at Ryoshu. He was nonchalantly puffing the rest of her cigarette to ash. 그래. 그토록 고대하던 시간이 마침내 제 발로 찾아왔다. A long-awaited moment has found me. 두근거리는 게 당연하지 않나? 그런... 하지만 착각하지 마라. 유희에 대한 기대와 진심은 별개의 영역. 나는 단 한순간도 맡은 일을 유쾌하게 즐길지언정 가볍게 여긴 적이 없다. 이전에도 The only thing in the Outlands is star monsters and villages. We know that there are human settlements in the outskirts. 곧 이곳까지 올 거라 했지. 버스 기사를 데려간 놈도 여기로 오고 있는 건가? Ascot not ruined. Yeah, theory isn't out there. 카론 씨한테 무슨 일이라도 생기면 붉은 시선님을 볼 면목이 없어요. Yeah, you 케어가 안 died. 되는군. 거미들이 버스 기사를 건드리진 않을 거다. 버스 기사는 커다란 먹잇감을 낚기 위한 미끼일 뿐. 그러니 볼썽사납게 떨지 말고 세팅이나 하도록. 네? 이 트럭의 뒷문. 지금 당장 본사 연구소로 연결할 수 있는 건가? 잠시만요. 가능하긴 한데 본사로 직행하는 뒷문 포탈을 이용하려면 좌표에 맞는 보안 코드를 확인해야 해서 조금 시간이 걸릴 거예요. 곧 내 놈을 쫓아올 녀석을 상대하고 들어가면 딱 맞겠군. Asada navigated through the vehicle's machinery with her remaining arm. The sinners all began to keep watch on their surroundings, weapons at the ready. 본사로 가도 괜찮은 거 맞나요? 함정에 제 발로 들어가는 기분인데. 차라리 대관원에 도움을 요청하는 건 어떨까요? 방법은 될 수 있겠지. 하지만 본사가 엮인 이상 친분이 있다 해도 날개의 손을 빌려 해결했다간 차후 어마어마한 대가를 치러야 할 거다. Yeah. 관리자님, 어떻게 하시겠습니까? We'll head straight to the... Yeah, no, fucking...
Dante has a bit of the golden bow in him. He's called the fucking sapling of light. Gee, I wonder. It wasn't hard to intuit what for you. Oh wait, I didn't actually read that. What the funny I win button. We'll head straight to HQ research facility as soon as Sade opens the portal. It wasn't hard to intuit what Ryoshu's turn had arrived, given her evident excitement. If so, the back door leading to HQ, which Ryoshu intends to use, should be the path we're meant to take this time. 각오하는 게 좋을 거다. 이 아픔 분명 나락일 것이고. It's close. It's close. 기다리고 있던 게 And there in the depths lies a screen. 천장의 소리. 아무래도 습격자가 차량을 발견한 모양이야. 이거 It's hell 일단 screen. 넓은 곳으로 나가는 게 낫지 않겠냐? 아니요. 이 트럭은 피사의 특이점이 적용되어 있다고 했잖아요. 외부로부터 안전하게 보호해주는 거요. 오히려 안에 있는 게 Some kind of hell screen. 안전한 건 맞지? 지금 천장에 살짝 금 간 것 같지 않아? Oh god! 그럴 리가. 분명 탄성이 강해서 어지간한 힘에는 휘기만 할 텐데. Yeah, most. 차량형 이동장치 외벽에 피사의 특이점이 적용된 것은 맞습니다. 그래서 트럭은 밖에서 볼 때보다 안이 You could 넓고 live this all 외부 over 충격으로부터 CANTO 9. 방어하기 True! Tape shit. No, I can. No, I can. No, I can't trust. 다만 피사에서 저희가 탑승했던 실험 모델과 달리 이 차량은 비포팀의 원활한 배치를 목적으로 운영되는 저가형 모델로 보이는군요. 충분한 성능을 위해서는 언제나 그에 걸맞은 값이 들고 그렇지 않은 제품은 특이점이라 한들 파괴될 수 있다는 겁니다. Yep. It's Ricardo. He's pissed and acquired ego. First thing off the list. Yeah, baby. 그렇다면 거미집의 아비는 아니군. 아비 중 한 명이었다면 이 정도 벽은 첫 소음과 함께 박살냈을 테지. 처음부터 강한 놈이 나타나는 건 너무 단조로운 전개일 테니. Okay. 아비라면 혹시 지난번 뇌횡이라는 자가 말했던 사담은 상황이 끝난 뒤에 해도 늦지 않다. 관리자님, 곧 천장 부분이 파괴될 것 같습니다. CANTO 12. Ricardo, decked out in claw uniform, sporting Gebra's ego, waving around his library invitation, finally faces off against Limbus Company. He's gonna get fucking really good hair in that library. Go for the kill the moment they get inside. Hey, hi. 성환! Wait, don't engage. Though we were readying ourselves to skewer the intruder the moment he stepped inside. We had to immediately backtrack on that idea than when we saw who he was carrying. 카론, 의식을 잃었을 뿐 숨은 온전히 붙어 있습니다. 일부러 저자의 팔만 잘라내고 그 흔적을 따라 추적했나. 예상대로 동료들에게 도움을 구하기 위해 온 것을 보니 반응을 지켜본 것은 옳은 판단이었던 것 같군요. Wait! He's kinda cute! Don't kill him yet! The intruder continued, glancing towards Sade. As if in response to that, Ryoshu placed her hand
On her scabbard. Ryoshi? ken. 버스 기사가 다칠 일은 없을 테니. 그러니 시계. 난장 피우지 마라. 네? 그게 무슨... 요시씨! She ignores the glare and rushes towards the intruder, her scabbard cleaving through the air. 막았나? 인질은 신경도 쓰지 않으시는 겁니까? 내 놈들이 죽게 돌려. Not held, not held. 인질의 목숨으로 붉은 길잡이의 분노를 살 계획은 없을 테니. Like Ryoshi said, the intruder was only defending himself against her strikes without harming Karen. Just as the other sinners were stepping up to join the assault. 전투의 예법을 다하기 위해 한 번씩 상대해드리려 했습니다만 스승님이 올 때까지 이 자를 넘겨줘서는 안 되는 상황인지라. The intruder gestured with his hand, and a strange, bizarre things dropped through the ceiling with a thump. 필요한 무기를 사용해야겠군요. 저건 뒤틀림이나 괴물 같은 걸까요? No. I think that people. 저 자식이 말한 그 스승이란 놈 베르길리우스가 상대하고 있댔지. 특색날이 분명 카론군이 붙잡혀서 제대로 싸우지 못하고 있는 것이라 생각한다네. 카론을 구해서 본사든 어디든 도망치기만 해도 길잡이가 전력을 다할 수 있는 거 아니냐? 당장 할 수 있는 건 그게 최선인 것 같긴 하네요. Still, let's be careful and prioritize Karen's safety above all else. Body horror in my Project Moon? Ain't no way! Nah! Kanto Knight first encounter with is a boss fight, speculating? God. Hello. Meow fiber? They turned her into fibers! Okay. Fuck you. Jesus. Went ahead. Oh, never mind. I'm good. Oh, no, it's not fucking focused. Never mind, we're not good. 나선 속을 벗어날 순 없어. Hey. I broke it, guys. I fucking broke it. Pause, I need a piss. Well, the game's done it for you. There's my streamer log. 1,300 lunacy, bro. Give you a please. Pretty please. Yeah. Yeah. That's just how good we are. 도서관으로 갈지. Did someone say this would happen with Magic Bullet Outis? 빠져나갈지. Oh, there's a Magic Bullet Outis problem. Cool. Okay. I don't like her that much anyway. Baba. 지의 숙청을 피해 도망친다는데. This is taking you off. 나를 불렀나? Subbing in W key. 카니발 타임. The secret technique. Baba. 지금. Oh my god. You have the new. Oh shit, sorry. Yeah, small indie company, to be fair. It is, like, legit a small company. I'm not blaming them for anything, that was just fucking hilarious. 당신의 판단을 따를게요. Getting power from Lobotomy Corporation. Give her a bit. Hey, these guys aren't taking a lot. Oh, wait, oh, fuck, that...
That's a unbroken coin. 좋아. 방금은 전략의 승리야. 계속 밀어붙이자. Not even 100 employees equals a restaurant. 최선을 다해보자. 방금 벌레 말은 듣지 않다는 사람 누구야? Mega Spider Zone the second. 빠르게 처리하지. Oh my god. That cannot be real. Oh my god. The little guy. Little buddy, go. Can we please get ideas from these guys? I don't care if it doesn't make sense. Please. Oh, my little buddy. Oh, my little guy. Granny that uses Pablo like that. Giving live birth as an attack is insane. Why are they all pregnant? What? This cannot be. Rekindled exhilaration. When staggered, immediately recover from staggered and gain 1 attack up power up. 탈출 개체 확인. 일격. 29 damage, damn. Really are the bastards. 빈틈 투성이군. 스틸레터. Blunt resist and lust resist, as you can presume. I did not have fun. Incorp Dick Rider put in their place. 나선 속을 벗어날 순 없. I run the most powerful random bullshit, exactly. I just run my favorite IDs in story, unless I'm doing murder, like, unless it's like a dungeon. Even then I use my favorite IDs, and then if it gets hard, I switch. 무능무변, 믿음을 되새겼다면 어리석은 의무는 품지 말았어야지. I've never seen that animation. 총옥과 비, 코코. Good job. 유효타. 좋아. 계속 집중하지. 새겨드리죠. 일격. 용강 내주지. 29 damage. 방금은 좋지 않았어. 뭐 그럴 수도 있지. 포기하지만 말자고. 전탄격발. Reduce penalties, especially if you're using Forest for Flames. 이번에야말로 We could just vibe it out until we 이 win. 싸움을 끝내주겠어. Greggy, you fuck. 여전히 무섭고 겁이 나. 그럼에도 우린 멈추고 싶지 않아. Oh, fuck you! Oh!
경외감 속에 숨어 Oh, don't worry, we got this. 진홍빛 경. Can we roll heads, bro? 망설이면 나아갈 수 없어. 시선은 I'm unironically slotting in Soda Shoe. Are you okay? Do you need to talk to someone? 그러면 맥주라도 사야겠는 걸. 빠르게 처리하지. What if that was freaky? 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. 그 시선. I mean, this is just one thumb guy, but this is more the House of Spiders than it is the thumb. Whatever the fuck that means. It's actually illegal to roll heads in this, Kanto. I couldn't swear. Like, holy shit, dude. That was dire at time. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞았군. 잘 놀다 간다. 회수하지 않은 탄피는 팁이다. We go full stop office. 컨제스천 클리닝 아머 장비 장착까지 앞으로 1분. 독재팀 내 밥. 나를 불렀나? What were their passives? Damn. Yeah, man. Mechanical amalgam, the ring of the fingers. It's ring. The ring has always been freaky. Yeah, that is a thumb guy working with the ring. Which goes to show the House of Spiders has connections to all the fingers. What about Mama? 자, 판 돌아갑니다. Oh yeah, Sinclair's skill 3 will get bonus damage. Good job, Sinclair. And Corp. 아, 다들 상태가 별로야. 아니, 아군의 상태를 잘 살피는 것도 관리자 일 아니야? The support. I forgot. Some guy. 지금은 때가 아니야. 도움을 청해야만. Lost the second fight as well. Boy howdy, I wonder who we're fighting. I know he was probably in the first screen there, but like... Yeah. I'm gonna do 3 rolls of this. Oh, there. Huge. 카니발 타임. 최선을 다해 The 보자. Thumb Apprentice. 방금 벌레 Lucio! 누구야? Tweak acquired. I want an ID of him so bad. Thumb sword guy? Yes, dude. No bullets here, just people living in the moment. The Thumb Nurse Father's command. Lose 5 offense levels. Well, yeah, unfortunately for you, that puts you on... There it is! It's the prescript commands!
Yeah. 받아볼 텐가. 훌륭합니다. 하지만 아직 고쳐야 할지 않습니다. Jae-hyun was doing experiments to get his son back to life. He failed, and in his madness, because Roland killed everything he went to make, he sort of started doing shit. God, that long sword is so cool. Yes. Oh yeah, and he has a second one, by the way. Yeah, no concrete ring ties. And I honestly doubt it. Nice. 지령대로 움직일 뿐입니다. Wait a minute! Hostage situation. She doesn't care! She does not give a shit about the fact that Karen's kidnapped. Oh my god. Have to use your skill 1, sorry. The prescript says so. God, the music? Oh, shit. 나선 속을 벗어날 수는 없다. Rolling heads in this CANTO is impossible. No head, ha. Ha! Nice. Bang! Stiletto! 굳이 직접 목격하지 않아도 느낄 수 있겠죠. 이때 최선을 다해보지. 판례를 방금 벌레 말은 듣지 않다는 사람 누구야? Oh, I like that! Yeah, okay, I like that. Yeah, cool. That's fun. Hey, did you know about this little thing? Progression means sloth. Highlighted text is weird. I don't like that, but highlighted text feels weird. Wait, shit, that won't work. Good luck, Gregor. Oh, he's gonna get his fucking second sword out. 받아볼 텐가. Yeah, he does, but I'm not sure if it's gonna be better.
There's less conditionals. 낙인을 새겨드리죠. 그 삶의 마침표를. 피가 튀겠고. 팔레르모의 뜨거우신 세시오나타 위체르고 도망친다. 아직 직접 목격하지 않아서 느낄 수 있고 이번에야말로 이 싸움을 끝내주겠어. 눈에 익었습니다. As the prescript commands. And he changed it as well. 여전히 무섭고 겁이 나. 그럼에도 Javrio Shu! Oh my god! What, Nelly Yoshu, Javrio Shu? She's getting IDs that are familial figures. Oh god. Both have dialogue and battles in those cantos, do they? Oh fuck. She does get a lot of familial IDs though. Yes, my script, I was to skill 1 into the enemies, but strongest attack and die instantly. Yes, I love following the prescript. 좋아. 방금은 전략의 승리야. 계속 밀어붙이자. 잠시. 아직 지령이 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. 죽는 것도 사는 것도 지령의 뜻. 두렵지 않습니다. Yeah, that's gonna be impossible. Bitch. I might have to break prescript here. No, I mustn't. 타겟 포착 1시간. 잠시. 아직 5번 더 갈라야만 합니다. 지령의 뜻이니 유감을. New Year's gift from PM is Canto 9. Yeah. It's a good gift so far. Real battle. Was about to say an insane question, but oh well. Do you think some index members have like secretly a kink for breaking the prescript? Like during sex? 저 풍진 세상으로. 죽는 것도 사는 것도 지령의 뜻. 한 명씩 두렵지 않습니다.
사격 개시. 경외감 속에 숨어들 진노빛 경외. Prescript, do it for ye, sire. 사만 앵화. 이 각도와 속도, 성교한 궤적을 떠올리시게. Gun. 죽는 것도 사는 것도 지령했다. 한 방 먹였네. 두렵지 이 않습니다. 기세를 모아서 뚫어보자고. 당신 짝패군요. Gun. Hey, they never specify. Wait, hold up. How to eat someone. True. But you can complain about the mannequin, sure. 죽는 것도 사는 것도 지령했대. 두렵지 않습니다. 뒷문이 있는 쪽을 저쪽에 빼앗겼어요. 이러면 포탈이... 상황은 똑같아. 저자를 처리하고 기사 양반을 데리고 본사로 가면 돼. 진짜 더 몰아붙이 하는데. You know the more sinful mod? Bombs too innocent? Yeah. I can sin. Sorry. I know you, so just imagine you like looking up with puppy dog eyes. I can sin. What sin do you resonate with most? Sloth. Yeah, yeah. Makes sense. Despite Miyoshi's assurance, the sinners did not share her confidence that no harm would come to Karen. So they were confined to fending off the animated corpse, unable to fight aggressively. Ryoshu was the only one unfazed enough to raise her sword against the assailant in this cramped battlefield. 미련한 새끼. 팔을 더 직선으로 뻗으라고. 그거 맞았다고 엄살은. 일어나. 안 일어나? 뭘 잘했다고 누워서. Not the time for memories. 꼴불견같이 굴지 말고 다시 검 잡아. 똑바로 구워. 그래. Hey Chad, did you want to see child abuse? No? Too bad. 한 번만 더 엄살 부리면 그땐 머리카락을 다 뜯어버릴 거니까. 너 이 검술에 대해 알고 있군. 그렇습니다. 팔레르모. 저 또한 그 검술을 배웠기에. 팔렌치나. 매번 술에 쩔어있는 그놈에게 배웠나? 그런 저속한 단어로 그분을 욕보이지 마시게. 스승님께서 팔레르모를 전수해 주시며 당부하신 명령이 있습니다. 당신의 검술과
한없이 닮아질 때까지 단련하라. 이제 제 팔레르모는 거미 집에 있던 과거의 당신과 비슷한 수준에 도달했습니다. 검수를 배워 이해하는 것도 아니고 그저 날 베껴내려 했다. 그깟 흉내내기를 위해 시간을 할애하다니. Wasting time over such what? 모방뿐이라면 검을 쥔 손목의 각도, 두 발의 간격, 검의 무게 중심, 그 중 하나라도 어긋났을 때 왜 처맞을 걸 알면서도 자세가 자꾸 달라지니? 가짜는 대가리 쓰지 말고 알려준 방법대로만 해. 외운 것만 빼먹지 말고 그냥 움직이라고. 하루라도 빨리 네가 모든 것을 베어내는 검으로 완성되어야 나도 언제 무너질지 모르는 외줄타기 같은 검술. I gotta go piss and refill my ice in my cup. I'll be back real quick. I'm speedrunning. Pissing, not the CANTO. Limbussing Company. We back. Woo. Yoshi is the boss for being able to do this while being flashbang for childhood trauma. It's true. Everyone else, you know, Ryoshu's best of us, dude. Everyone else, wah. I don't want to see this, wah. Ryoshu, man, she's having the time of her life. 너도 저기 있는 인형과 다를 게 없군. Damn! 태엽 인형이어도 상관없습니다. I got little chocolate, you know, like honeycomb. I got like chocolate honeycomb things for stream.
Don had shoes to block it out for her, yeah. 당신 또한 발레르모를 제대로 기억도 구사도 하지 못하니 Owen was too well repressed. Yeah. Yoshi? She's excited. 저는 제 필요성을 다시금 납득하고 있습니다. 같은 자세를 1000번, 안 되면 10,000번을 반복해서라도 당신이 배운 모든 자세를 완벽히 구현할 수 있어야만 당신만을 위한 완벽한 교본이 될 수 있을 테니. What is stepping on my shoes? He's not doing shit. He's just streaming. He's trying to have a good time as much as I am. 내 놈 같은 애새끼 학습지 교본은 필요 없다면? 거절은 의미가 없습니다. 제 교본으로서의 역할은 그렇다면 나만의 예술로 형체조차 남지 않게 갈라버려야겠군. 아씨. Oh God. 다시 아작난 걸 보니까 여기 맞네. 우리 티켓 있는 곳. That's not Vigilius. 내가 말했잖니, 루치오. Chat, get it out of the way. Chat, get it out. Chat, get it out. Oh my God, the music. The music! Oh shit, the music! Oh, I like her. 너는 몇 년을 더 노력해도 우리 요시대 따라잡으려면 한참 남았다고. The man staggered a little, his head jerking to the side from the impact of the blow. 어때? 직접 보니까 느껴지지 않니? 지금 네 수준이 얼마나 형편없는지. What rank of thumb are you? What rank of thumb are you? 이래서 전쟁도 못 겪어본 것들은 한눈만 봐도 모가지가 터져버리는 곳에서 진창 굴러봐야. Idea review when? I'll probably do an idea review soon, if I can. I'm not going to be able to stream up until the next part though. I'm going to be extremely busy the next 5 days. I'm already risking, frankly, way too much by doing this stream because I should be busy right now, but I'm not. But CANTO stream, I'm not going to miss CANTO stream. I have priorities, even if they're skewed. 강자를 상대할 때는 힘으로 맞서지 말고 칼끝을 걸어 공격을 흘려보내라고 내가 몇 번이나 강조했잖아. 다수를 상대할 때는 자세를 낮추고 궤적을 가로로 크게 휘두르라고도 내가 목이 쉬도록 말해줬는데 그걸 까먹어? 구석에서 한 놈씩 불러들이게 위치 선정을 하라고도 했는데.
I also downloaded LOL. Hell yes. Fantastic game. Bum. 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 Bum, I saw that. Ain't no way, this entire CANTO is just gonna be people seeing child abuse, and instead of being like, oh no, I hate this character, it's just gonna be, man, wish that were me. Oh my god. This CANTO is gonna suck. 우리 요시대가 하나라도 더 내가 Hello. 가르친 걸 떠올리려면 교본에 하자는 없어야지. What? You showed up just for this, dude! 죄송합니다, 스승님. 그래도 이거 챙기라는 명령을 Oh, ads, fuck. Sorry, 아주 I didn't 쓸모가 없진 notice. 않아. Hatred thick in her voice, Ryoshu hissed, the thumb nurse father, under her breath as she shifted the blade drawing stance against the second assailant. What the fuck are you talking about, Domiak? 야, 잘 지냈어, 티켓? 역시 못 보던 사이에 자세가 개판이 됐던데. 검을 그딴 식으로 쥐는 걸 보니 한숨도 안 나오네. 그래도 간만에 제외니까 기본 예의 정도는 차려줄게. I think it's just a really nice sounding word. 옛날처럼 뺨따기를 쳐 맞아야 정신 차릴 나이는 지났잖아. 티켓이라. 날 아직도 그렇게 부르는 걸 보아하니. 내 놈도 여전히 그 구렁텅이에서 벗어나지 못했나 보군. Damn! Damn! Fuck, girl! Get it! 네 놈? 지금 나한테 말한 거지? It's... 이 개새끼가 이제는 위아래도 모르고 기어오르네. Sensing a sudden presence outside the so-called thumb nurse father snatched Karen into her arms and swiftly assumed a fighting stance. Yeah. Hi, Virgilius. Oh, whoa! Oh, whoa! 이번 일에 대해서는 미안하다는 말을 전해야겠군요. Virgilius, you're a pawn! Virgilius, calm down! It's not that dire! The entire time he was standing on business. 저의 개인적인 일과
과거에 다 풀어내지 There wasn't even 못했던 one 것이 line of 남아 dialogue 있었던 saying, 것이라. "Oh God, what happened to Vigilius?" Because we know he was fine. Eh? 심어졌습니다. 베르, 상처가... 저들에게 입은 상처는 아니니 쓸데없는 걱정은 하지 말도록. 공교롭게도 저들과 대치하기 전에 골치 아픈 일에 휘말렸을 뿐이다. 죄송합니다, 붉은 시선님. 제가 끝까지 지켰어야. Sarah's voice trembled as she apologized profusely to Vigilius. 아니, 내가 저놈을 제대로 붙잡아두지 못했기 때문에 벌어진 일이다. 하필 팔이 잘렸나? 상처가 점점 벌어지고 있군. 상황이 종료되면 곧장 치료부터 받도록. Sarah, stop blaming yourself for everything! Go! Vigilius met the thumb nurse father's gaze head on. 엄지, 겉으로는 명예를 앞세워도 비겁한 수단 없이는 제대로 된 임무를 수행하지 못하는 Damn! Oh, fuck! Baxo. I mean, yeah. 습격당했다는 연락을 받은 동시에 당신들이 나타났다는 건 엔질이라는 고전적인 방법을 써서라도 나를 어떻게든 묶어두겠다는 건가? Old and tired method is insane. She can't talk back, he ranks above her! Yeah! Oh my god! Oh! Yeah, I need to hear him fucking tear into these motherfuckers. Oh shit, dude! 그 반응 역시 내가 제대로 찾았네. 이게 당신의 케이크였어. 티켓 기억나니? 네가 교양 없이 입가에 크림을 덕지덕지 묻히면서 처먹었던 그날. Remember when I told the child that liked cake? 그 더러운 꼬라지로 내 앞에서 웃고 있으면 케이크를 바닥에 쳐박고 싶어. Jesus fucking Christ, lady! 케이크가 아무리 달콤하고 맛있어도 내 앞에서 안달난 티 내지 말라고. 내가 말했잖아, 티켓. She's getting less hot. 자꾸 질 거면 내가 눈치 못 채게. 표정 관리부터 완벽하게. Oh my god. Oh. 지랄하지 말고. Oh my god. 똑바로 말해. So does ticket mean like I think ticket means like my ticket to a better life or some shit like that. 한 이유가 뭐야? 아니. 그냥 말하지 마. Yeah, take it out of an undesirable place, 계속 yeah. 그렇게 입 다물고 있어 봐. 한번. 직접 그 찾았어. I'll say this now. Don't try to reason with Rattler. Don't try to reason with Rattler's freak. I'm experienced in this. Don't try to reason with Rattler's freak. He could see mass murder and not care. Do not try to reason with it. It's not worth it. Rat can outfreak anyone.
Yeah. I don't reason with that. I don't fuck with that freak, but not quite, but Rattler, he is a different breed of freak. A different dimension of freak. Like, if we're talking about freak, we're like 3D creatures. Rattle is 4D. He's in a different fucking plane of existence. 글쎄, 발렌치나. hold up. 그분을 얼마나 신뢰하고 있는지는 모르겠다만. 9% of my phone's 256 gigabyte storage will... No, see, there's a difference, Lulu. That's volume of freak, which isn't, you know, that's just normal. Like, yeah, that's volume. No. I'm talking about flavor. Right? Where most people's freak is like it's like a really big pizza. If you're really like... If you're really into, like, you know, a lot of stuff, it's like a really big pizza. When I'm talking about Rattler's freak, it is like going out to the Fat Duck. It is like going out to a 3 Michelin star restaurant and having 8 courses. That's what it is. This is what happens when you try to out-freak the... Reread the censored bits? Alright. Why are you... That, I'll find that and I'll split. We doing bigger? We had the bigger board, yep. Rattler's arrow ace! Yeah! Rattler's arrow ace and he's still freak. It doesn't stop him. Hit me with your implications. Actually, yeah, why are arrow ace motherfuckers the biggest fucking freaks? No, that's so fucking real though! Every fucking motherfucker I meet. Every of the biggest freaks I meet, it's always arrow ace motherfuckers. The first is asking. Oh god, it is! It fucking is! Oh, fuck! I may say I'm normal, right, Craig? No. You're okay, you aren't near these levels of freak, but nah. God, that makes sense. Yeah. 반쪽짜리가 된 그 유물로는 내 시간이 그리 오래 허비되지 않을 것 같군. Oh, she hit a fancy eye. Let's go now. Let's go. 아, 이거? She grinned without a care. 그래. 티켓이랑 가까워지니까 욱신거리기 시작했지. 하지만 곧 괜찮아질 거야. 티켓은 이제 여길 떠날 거거든. 내 놈, 날 죽이는 게 목적이 아니군. 근데 이 새끼 아까부터 자꾸 건방지게 꼬박꼬박 반말을. What can you play my shit, but both of you are streaming? It's likely by the end of Word's stream that I'll still be streaming, so you'll be free from this mortal coil eventually.
The woman seemed to be having a hard time holding her hand back from stroking Ryoshu. Jesus fucking Christ, old habits die hard, I guess! Keep getting tempted to draw Ryoshu as a winning ticket, that's evil though! After a few deep breaths, she visibly relaxed and continued on. Do it. Yeah, honestly, do it. Or winning ticket, both. Holy fuck. 다른 아비들이 기다리고 있으니까 거기 가선 예의 있게 굴고. 아, 머릿속이 뒤죽박죽이라 바로바로 떠올리기 힘들 텐데. 기다리면서 다른 아비들에게 할 말이라도 준비하지 그러니? Chad, Chad, I have money to order food. What should I order? I have 7 notifications on that, but I won't care. Pizza? Fuck no. Burger King. I do like Burger King. A lot of motherfuckers just hate Burger King. 잠깐만요. 그냥 보내줄 생각이라면 당장 카론 씨부터. I am curious to see Digimon Ryoshu. Creature! I could get Burger King. I'll get it later though. Just want to start thinking now. My bad. 아가리. Thumb nurse father muttered viciously. 버릇없이 주제도 모르는 게 끼어드는 걸 제일 싫어해. Yeah. 티켓, 네 친구들이니? 그렇다만. 그래? Oh, she said yeah. Oh, Ryoshi, we're your friends. Oh, that's good. Oh, Jesus Christ, dude. 먹잇감들이 알아서 날아오겠다는데 굳이 막을 이유는 없으니까. Her eye fixed intently on Virgilius. The thumb nurse father slowly backed away from the back door and opened a way for us. The back door to HQ hasn't opened yet. We had to rescue Karen first. 망설이지 마십시오, 단테. 당신이 수감자들을 데리고 가야 할 길은 그쪽이 맞습니다. Virgilius continued coldly, as though he was reading my mind. Iced tea. Yummo. 오히려 당신이 저자의 뜻대로 뒷문을 통해 가는 게 카론을 위한 일일 것입니다. 이건 저만을 묶기 위한 상황이고 저건 당신과 4번 수감자를 부르기 위한 상황이니 말이죠. Jesus fucking Christ. 그 말대로야. 쳐놓은 거미줄에 붉은색이 걸렸다가 기껏 엮어둔 그물이 다 끊어지면 곤란하지.
본사까지의 포탈 전개 거의 끝났어요. 그런데 이건 도대체 본사로 연결하는 보안망이 전부 뚫려 있는데 보안이 무너진 뒷문을 통해 침입한 것인가? 본사 연구소와 연결됐어요. He could do it too. Bro fucking body Jumsun. Jumsun didn't stand a chance, alright? Jumsun literally only stood a fighting chance when he got the distortion that makes you win every battle. Cause let's be real, that's what that distortion was. Like, it's just there was no path to actual victory. 따라올 텐가? He got the distortion that makes you a video game character. Gotta respawn endlessly until he won. Fucking Dark Queen of Morthome. POV. 파우스트가 가면 이 뒷문 조정기의 사용법을 숙지한 사람이 저밖에 남지 않아요. 저는 베리길리우스님이 카론을 Berg's 구출할 biggest handicap in this fight 남겠습니다. is basically being too strong. Yeah. 그럼 먼저 가지. As always, Ryoshi did not prolong the conversation. She did not bother to impart even a quick goodbye. As she walked into the shadows that awaited us beyond the corridor. We're 2 hours into the Canto, bruh. So much shit is happening. We're 2 hours into this bullshit. I gave Saude a nod in her stead. 4번 수감자의 실은 팽팽하게 당겨져 있습니다. 언제 끊어져도 이상하지 않으면서 동시에 어떤 날붙이보다도 예리해 닿는 것을 끊어버릴 수 있다는 점을 명심하시길. What kind of thread is Vigilius talking about? Snapping, severing. I wasn't yet sure what exactly he was referring to, but it won't be severed. No when the chains bind us together. I replied, absent-mindedly rubbing the area where the chains that connected me to the sinners had burst out of. 가시죠. Oh, by the way, Dante, you can be super killed. By the way, Dante, you can be super killed and you can't come back from that. Vigilius' words hanging heavily over us, we made our way into the back door connected to the HQ research facility. 경외라 혹은 괄목하든가. EX! I'm surprised that was 평범과 EX, to be 비범은 honest. 이렇게나 큰 차이를 보이지. Gregor, please start doing anything! 아직 그 실험들의 결과를 보고 싶으니 참도록 할까. Oh. Oh, we're getting into the weeds. A nice thread. You missed the entirety of that post-battle? Dude, must be fucking wild. What happened to Karen? Where's Vigilius? Is everything okay? 야, 이건 I'm having fucking trips.
sight that greeted us was nothing like what we remembered from our last visit for the regular checkup. 이미 상황이 끝났군. 본사 쪽에서 제압하는 중이거나 적어도 교전이 진행 중일 거라 예상했는데. Yet there was nobody left standing, much less making a run for it. All we could see were bodies slumped along the floor, filling the corridor in motionless silence. 이렇게까지 처참하게 당했을 줄은 예상. 파우스트 씨. Faust jump scare. LCE의 전투 가능한 인원의 비율이 어떻게 되는지 아시나요? 직원들이 착용하고 있는 에고 장비 또한 전투에 활용할 수 있는 수준으로 연구와 추출이 진행되었죠. LCE는 다른 연구 부서에 비해 전투 테스트 및 실험 빈도가 잦습니다. 그렇기에 직원 대다수가 기본적인 전투 훈련을 이수한 뒤 입사했습니다. 착용하고 있는 에고 장비 또한 전투에서 충분한 성과를 거둘 수 있는 수준으로 연구와 추출이 진행되었지만 계획적인 급습을 원활히 대비할 수는 없었던 것으로 보이는군요. Regulus is on his own once 실험실 속 again. 샘님들이 거미들이 뛰어다니는 실전을 막아낼 수 있을 리가. The memories came flooding back, researchers jotting down our checkup results on piles of paper in Hohenheim with his droopy, tired eyes leafing through the files. We barely exchanged goodbyes with them when he rounded up the burnt out lab staff who were already pulling their hair out from the sheer level of stress to oversee another experiment in progress. Oh, Meso, if you happen to know anyone who looks like Hohenheim, let me know ASAP. 신원을 파악할 수 없는 시체를 세고 확인했으나 신장이나 복장 등을 고려하였을 때 호헨하임일 가능성은 확률적으로 매우 낮습니다. 시신의 상태를 보니까 대부분 제대로 저항해보지도 못하고 당했구만. With a glum look in his eyes, Gregory examined the bodies straight across the 32구의 floor. 시체 중 26구의 시체가 동일한 외상을 보유하고 있습니다. Identical? 공통적으로 흉부 중앙, 심장이 있는 위치에 나선형의 관통상이 있으며 my personal brain rot is firing at everything that happens. My personal own specific brand of brain rot is firing fucking warning signs at every word that is completely unrelated to PM. 이 나선 이분들이 스스로 뽑아낸 것 같아요. 왜 이런? Oh, I like this. 부드럽군. Ryoshu cast her gaze quietly, eyeing her palm. With the cryptic words and contemplative look on her face, I could easily guess that she was taking a trip through the shadows of her past. Touching an invisible object with the palm, and feeling its texture in search of something that should have been there in her hands. And I've been through enough to know that we would be revisiting her past together. However, huh? They did not overcome the anti-spirals in their hearts! It's all Gundam! No Gundam. What the fuck? Gurren Lagann. What I witnessed was completely different from the memories of other sinners I've seen so far. The vision I saw was completely fragmented. As if a blade had cut up her memories into pieces. Points to my big concept incinerator sign. Within Ryoshi's memories, something did
indeed rest in her palm. However, it's probably some other form of memory erasure. There's like 50 of them in the city. I couldn't even make out whether its hue was closer to black or white. Some kind of food, a weapon, or something else entirely? Even the expression that crossed her face when she saw it, and the words that slipped from her lips, in that moment escaped me. One thing I saw for sure, though, was that the person who, in all likelihood, who had given it to her, was letting out a lazy puff of smoke swirling in the air, watching Ryoshi's reaction in complete ease. I gazed back upon the cryptic scenes of Ryoshi. Ads! Oh! Ads! Time flies by, huh, chat? Num num num. Did you know? Jesus fucking Christ, Twitch ads. Okay, one person's back. That's good enough. I'll live. I gazed back upon the cryptic scenes of Ryoshi's memory that flashed before my eyes. Ryoshi? Is there anything you remember? 기억나는 건 이름뿐이군. 시계, 너도 들여다봤듯이 내 머리 안은 난도질탕에 있다. She's being so fucking straight with us. 순서도 모습도 제각각 It's unlike PM. 그러니 나는 기억에 대해 설명할 수 있는 것이 없다. 상황 파악은 어느 정도 된 것 같군. 이곳에서 일어날 수 있는 최악의 사태는 외부의 침입과 함께 환상체나 뒤틀림 죄종들이 동시다발적으로 탈출하는 상황이다. 와, 그건 진짜 상상도 하기 싫은데. 침입자들을 상대하면서 탈출한 괴물들까지 같이 제압해야 하는 거잖아. 그래. 그리고 우리는 지금 그 최악의 사태에 휘말렸지. 그렇구나. I just wasted no time to deliver that conclusion that it'd kill everyone's morale. 순서대로 나열하자면 Froggy chick, hello. 1차적으로 이곳 LC 부사가 정체불명의 세력의 기습을 받았다. 시가 연구원들을 살해한 무기는 일정하지 않고 다양한 무기를 사용한 것으로 보이는군. 딸, 나를 보렴. 가장 긴 궤적을 그리는 직선의 무기를 사용할 땐 말이지. 나를 보렴. 작은 틈새로 목숨을 앗아가는 무기를 사용할 땐 말이지. 나를 보렴. 다한 것을 으깨버리는 유연한 무기를 사용할 땐 말이지. 그놈답게 엉켜있군. 어떤 무기를 She's so 쓰는지 demure. 파악하기도 쉽지 않은 거군. 이봐. Ryoshi whipped her hair back and furrowing her eyebrows in annoyance. 최소 3개 이상의 무기를 능숙하게 사용하는 자라고 봐야 되겠군. 다시 이어서 말하자면 침입자들의 기습은 예측할 새도 없이 순식간에 수행되었고
LCE에서는 제대로 된 반격조차 이뤄지지 못했다. 학살에 가깝다고 볼 수 있지. 주목해야 하는 사실은 여기에 있다. 이들이 환상체의 격리실 문을 개방한 것은 습격이 성공적으로 종료된 이후로 보인다. 이상하긴 하네요. 보통은 그 반대로 하려고 하겠죠. 먼저 격리실 문을 개방시켜서 상황을 혼잡스럽게 만들고 나면 그 혼란을 틈타 마무리를 하는 것이 더 수월할 테니까요. 그래, 일반적으로 할 법한 전략은 아니지. Yeah, we're the stragglers. 이런 변칙적인 수를 둔 이유는 They're getting the abnormalities 두 to 가지 sweep 정도의 in. 추측을 해볼 수 있다. 첫 번째로는 이들은 양동작전 따위가 필요 없을 정도의 실력자라는 것. 트럭에서 카론 씨를 붙잡은 그자 정도의 실력을 갖춘 이들이 Given that she was the thumb nurse father, and Ryoshi talked about, like, you know, one of the nurse fathers. 두 번째는 일종의 후속 대처를 위해 일부러 환상체를 탈출시켰을 가능성이다. 후속 대처? 혹 그들이 습격했다는 사실을 숨기기 위해서라는 말인 겐가? 아니, 위정책은 가능성이 낮다. 시체를 집어먹는 환상체가 있었다면 모를까. 이렇게 특징적인 상흔을 남겨놓고서 할 만한 기만 작전은 아니겠지. 좀 더 타당한 건 우리와 같이 후속으로 진입할 본사의 You know a lot about 지원을 abnormality. 지연시키려는 목적이 있을 거다. Shakes my head. Her time will come soon. 2 cantos until Aldis's, which has probably been my most anticipated canto. 시간을 끈다는 건 그렇군요. 뭘 찾고 있나 보죠? 그래, 분명한 표적을 갖고 침입했을 가능성이 높다. 저들이 찾는 것이 이곳 어딘가에 있다는 거겠군요. 찾는데 오랜 시간이 소요되는 것이어서 저희의 발을 묶어 놓아야 하는 걸 테고요. 서둘러야겠어. Oh, this is just combat. Fuck you. Ah. Lovely to see the gang again. What are you doing? 제압을 준비합니다. I believe in him. 최선을 다해보지. 아이, 방금 벌레 말은 듣지 않다는 사람 누구야? Hecatoulum grab bag fight. 빠르게 처리하지. 피가 튀겠고. 좋은 판단은 아니었어. 뭐 머리 좀 식히고 다시 가보자고. It's good to be able to do damage to motherfuckers at least. Goddamn. 방금 건 제대로 안 꺼냈어. 돌아가면 맥주라도 사야겠는걸?
타겟 포착 1시간. Pekatula fight. Pekatula fight. 낙인을 새겨드리죠. Oh my god. Jesus Christ, Meso. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. 이번에야말로 방금 건 제대로 안 이 꺼냈어. 싸움을 끝내주겠어. 돌아가면 맥주라도 사야겠는걸? 나선 속을 벗어날 수는 없다. She feels like season 1, yeah. 사물. 앵화. 유효타 좋아. 계속 집중하지. 제압 완료. 자세가 무너졌네. 미사일! 자비에 감사도. 망설이지 말고. 타겟 포착 1시간에. Misail. Never mind. 탈출 개체 확인. Oh my fucking god. Ishmael. 움직임이 어설퍼요. 전탄 격발. 자세가 무너졌네. 자비에 감사도. 우리가 우세. 서둘러 끝내보자고. 탈출 개체 확인. 올인이었나요? 빈틈투성이군. 스틸레터. 허술하군. 자비에 감사도. 조금 더 과감하게. 확실한 승리였어요. 돌아가면 There 저번처럼 we 홈파티라도 go. 할까요? He's real. Oh, just more. Okay, yeah. Sure. 자, 판 돌아갑니다. I'd rather fight the mannequin guys, to be honest. 내가 응원하는 게 도움이 되긴 하려나. 힘내긴 해보자고.
Actually saw a fair bit of people complain about these two Pekatula fights for feeling lazy. I don't think they feel lazy, mainly because, come on guys, we can be better. I don't think they feel lazy, I just feel like I'd rather fight the new enemies that you gave us, or at least some of them, because I really like the new enemies. I mean, yeah, they're a pain in the ass, but it's new fighting. Yummy. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. I have realized I do not have caffeine. But we'll be fine. It'll be fine. We good. 당신 짝패군요. 피가 튀게. I don't focus too much on the non-unique fights, yeah. Like the hodgepodge, Just don't. I've been running too many mirror dungeons. I just can't stand 대체가 약화되는 것 같습니다. 방금 건 제대로 한 건 했어. 돌아가면 맥주라도 사야겠는걸? 당신의 판단을 따를게요. Are we just gonna like part 1 see all the nurse fathers? That would be insane. 빈틈 투성이군. 스틸레터. 허술하군. 그렇게 서 있으면 목이 좁아질 수밖에. 과감하게. 방금 건 제대로 한 건 했어. 돌아가면 맥주라도 사야겠는걸? 받아볼 텐가. 나가리판이네. 다음. I'm sorry, I haven't been doing cards well. 빠르게 처리하지. 그 시선 벗어날 수 있다고 생각했나? 자세가 무너졌니? 자비에 감사도. 흐릿한 두마.
곱게 접은 종이에 번졌으니 19의 하늘 용이 되어 빈 벼루에 남았구나. 자, 이쪽입니다. 올레. 기세가 올랐어. 적군들에게 본때를 보여줘도 될 것 같은데. 끝내주겠어. 당신 짝패군요. 좋아, 코이. We doing rim raid and a car. We win right again, man. 사기가 꺾였군. 이 기회에 마음껏 공격해보자고. 탈출 개체 확인. 개체가 약화되는 것 같습니다. 이 격정 속에서 타올라라. 빠르게 Oh 처리하지. my god, my brain's turning off because I'm just doing Limbus gameplay. Ah! 망설이면 나아갈 수 없어. 자세가 무너졌네. 좋아. 도입하기에 성공했어. 계속 몰아붙이자고. Okay, there we go. Gaming. 의뢰비랑 보호수당에서 사용한 탄환값을 빼면 오늘은 제사비로 손해를 메울 필요가 없네요. Paradox of the Spiral. Okay, dude. Okay. Spiral paradoxes. Fuck you, game. Hi, Gregor. As we were battling our way through the escaped Pecatula, Gregor came to a sudden stop. 잠깐. 어디서 숨소리 같은 거 안 들리? 좀 희미하긴 한데. 들린다. 이쪽 부근이군. Missile stared at the giant containment chamber door where it lay on the ground, smashed and knocked loose. 최종이나 다른 적해체일 가능성은? 낮은 편이다. 소리의 호흡이 불안정하고 작으니 부상당한 인간의 것에 가깝다. 이거 오티스 씨. 생존자의 가능성이 조금이라도 있다면 구하는 게 맞지 않겠어? 본사에 나쁜 인상으로 작용하진 않겠군. We knelt around the fallen door, slipped our fingers under the debris, and lifted the door. The door rose with a loud metallic creak. Oh, hi, Alyssa! You didn't use your suicide ego to commit suicide? Underneath the door was a woman, her breathing shallow. So this is a Sorry. This shit fucking beautiful! Dude! Dude, the CG artist, they're getting better! They're getting better at what they're doing! Dude, this is fucking beautiful!
She was the one of Hohenheim's researchers who guided us through the regular checkup. 알리사예요. 이름까지는 기억 못하실 I mean, yeah, the art is beautiful though. The art is very beautiful. Alyssa slowly shed her name. Her voice strained as if squeezing the air out of her lungs. She was covering her chest with her hands, overcome with pain. 알리사 씨, 상태는? 숨을 크게 쉴 때마다 통증이 심해서 살려달라고 소리를 지를 수가 없었어요. 팀장님이 말씀하시던 게 생각나네요. 우리는 주인공이 아니기에 동전이 던져진다면 Stop using coin metaphors right now. 뒤가 나올지 그저 기다릴 뿐이라고. Alyssa let out a brief, dejected chuckle before wincing with pain. 아니, 아프다는 양반이 무슨 농담 따먹기야. 잠깐, 이 말뚝은 Alyssa's hand was grasped around the same spiral-shaped rod that the bodies in the hallway were holding. 무슨 일이 일어났던 거지? 경고음이 울리지 않았어요. 저희 부서는 조금이라도 뭔가 잘못되면 곧바로 경보가 발동되도록 설계되어 있었어요. 호헨하임 씨가 로보토미 코퍼레이션의 최후를 답습하게 되고 싶진 않으시다고 강력하게 주장하신 덕택이었죠. Oh, Hohenheim, of course, because Hohenheim doesn't know that the fall of Lobotomy Corporation was entirely intentional. Yeah. Yeah. Seeing someone dying, bro, this is beautiful. I mean, it is. What, you want me to not compliment Project Moon Art? Fuck you. A pained grimace crept into Alice's expression as she tried to calmly continue her explanation. It wasn't just from what was staked through her chest. 습격을 알아차리기 직전까지도 아무런 경고음도 발동되지 않았군요. 네, 그래서는 안 되는 거였는데. We waited quietly as Alyssa caught her breath and calmed down. 갑자기 불이 꺼졌어요. 이번에 진행하고 있는 실험 때문일 거라고 생각했어요. 전력을 많이 잡아먹는 실험이라고 팀장님이 종종 투덜거리시곤 했거든요. 그때부터 이상하다고 생각했어야 하는 건데. Alyssa blamed herself to no avail, her voice growing faint. 그래서 시간이 지나면 자연스럽게 복구가 될 거라고 생각했어요. 다른 직원들도 마찬가지였죠. 대수롭게 여기지 않았어요. 경고음이 울리지 않았으니까요. 네, 이해해요. 저는 실험실에 가지고 와야 하는 자료가 있어서 그곳으로 향하고 있었는데 그러다가 들렸어요. Sorry I'm snacking in the middle of your trauma. 어둠 속에서 또렷하게 누군가의 구두 소리가 들렸어요. 느리지도 빠르지도 않은, 여유 있으면서도
절도 있는 걸음걸이였죠. 그렇게 걷는 사람은 저희 부서엔 없어요. Chat, I'll be back. I 다들 need to go to the 바쁜 toilet. 마음에 종종 걸음으로 빨리 걸어 다니거든요. Yeah. We be back. 그 직후에는 누군가가 단말마 같은 비명을 지르는 것을 시작으로 끝없는 아비 교환이 이어졌어요. Gunfire and whistles? I mean, 126 megahertz? 무슨 일이 일어나는 건지 아무도 몰랐어요. 살려줘. 누구야? Me when I die instantly. 앞을 향해서 달리는 것밖에는 도리가 없었어요. 그러다가 가볍게 스쳐가는 바람 소리가 느껴졌고 곧 가슴이 뜨거워졌어요. 고개를 내려보니 이미 여기가 꿰뚫려져 있었고 잠시 정신을 잃었다가 깨어보니 이미 격리실이 누군가에 의해 강제 개방되어 있었어요. 온갖 환상체와 죄종에 이어 뒤틀림까지 탈출하고 격리실 문이 튕겨 나가지는 바람에 옴짝달싹도 Baby 못하게 had a Kim. 되었고요. Come back. We need you. 야. 호엔하임 씨나 다른 분들과는 같이 있지 않았던 것이군요. 팀장님, 팀장님은 발표실 근처에 계셨을 거예요. 혹시 제 주머니에 있는 종이와 펜을 좀 꺼내주실래요? That's a drew simple map on a piece of torn paper. 다른 분들이 무사할지는 모르겠어요. 하지만 이 방향대로 가면
아마 행방의 단서라도 찾을 수 있을 거예요. 그래, 그래. 대강 알겠으니까 나 이제 상처 좀 살펴보자고. Gregor replied calmly. 젠장, 피가 안 멈추잖아. 이거 평범한 무기가 아닌 것 같은데. 넌 뭐 좀 보이냐? Heathcliff asked Aldous with a palpable concern. 움직임이 클수록 체내로 파고드는 구조로 보인다. Yep. 살상보다는 제압에 특화된 공방 제품 중 하나인 것 같군. 이 정도 물건을 쑤셔 넣었다는 건 죽이고 싶었다면 충분히 죽일 수 있었다는 거겠지. 발을 묶어두고 싶었던 건지 아니면 악취미일 뿐인 건지. We're dealing with fingers. We know the answer. 가만히 있었기에 오히려 무사했나. 현명한 판단을 내렸군. 현명했기보다는 너무 아파서 움직일 생각도 안 들던데요. 상처를 봉합하거나 치료할 수 있는 걸 찾아온다면 무게를 뽑을 수 있지 않겠는가? 그래, 영영 저런 걸 달고 있을 순 없잖아. 빨리 뽑고 상처를 치료해서. 소용없다. Ryoshi spat out a reply. 소용없다니요? 혹시 뽑히지 않는 장치인가요? 아니, 뽑아내는 것은 어렵지 않아. 그러지 않는 편이 She isn't 나을. smoking. 억지로 뽑으면 복도에 있던 그 시체들처럼 되는 거냐? 그래, 저 나선은 반대편에 도달하기 위해 끝없이 파고들지만 역설적이게도 그 자체만으로는 관통하지 못한다. 딸, 이건 나선이야. 한 번 박히고 나면 조금만 움직여도 계속 파고들기 때문에 제자리에 가만히 있을 수밖에 없단다. 처음에는 따끔한 가시처럼 느껴질 뿐이지만 빼내려 할수록 파고드는 무기지. 하지만 계속 파고들긴 해도 정작 꿰뚫고 나오진 못해. 끝에 도달하려 할수록 나선은 점점 느려져서. 대체하는 방법은 알지? 네가 일을 끝내고 오면 알려줄 거란다. 만약 없이 오브려 했다간 파고들며 엉켜든 모든 것이 뽑혀 나올 거다. 그러니 살고 싶다면 지금처럼 가만히 있도록. All I could see were these fragments of her memories. It's remnants. 없이 오브려 했다간 짝짓는 숫자도 없이 오브려 했다간. Once again, I recalled Ryoshi's shattered memories with the distant feeling of drawing something up to the surface. The scenes from her mutilated memories. As it was generally the case, I didn't know how exactly I did it. It just came naturally to me, the moment I wished for it to happen. 뭐가 좀 보였나 시계? Ryoshi, what if that spiral needs a certain combination of numbers, like a password? 그 나선에 엮인 역사를 풀이하려면 그에 맞는 짝이 필요하단다. 짝이 맞는 숫자도 없이 오브려 했다가는 검과 검집, 음과 양, 과거와 미래, 나와 Oh, we're putting fucking Ryoshi's memories back together, the 모든 CANTO. 건 지독하고 지긋지긋하게 짝지어져 있는 것도 성이니 죽는다는 게 뭔지 아니? Jesus fucking Christ. 뭔가를 벤다는 건 For a brief moment, an odd expression appeared on Ryoshi's face. 흰머리. 말씀하시죠. 나선은 해제할 수 있다. 시계의 말대로
그 해제는 숫자와 연관이 있을 테지. 하지만 정확히 무엇이 필요한지가 기억나지 않는군. 거북나선이라는 이름을 가진 나선 무기에 대해서 아는 게 있나? 파우스트를 사용하는 방법을 조금이나마 깨우치셨군요. 제가 해당 장치를 시각적으로 확인하였고 류슈 씨가 범위를 좁힐 수 있는 단어들을 제공했으니 파우스트는 알 수 있습니다. Thank you, Google Engine. Thank you, Google search results. Image search, and then put words along with it. 사용하는 방법이요? Knowing the curious look from the sinners, Faust carefully walks up to the body and unclasps the spiral from her 제논의 hands. 거북나선. 파우스트에 의하면 해당 장치는 그렇게 After some time, Faust put the bottom part of the spiral, opening its hatch. 자물쇠입니다. 대응되는 숫자는 7자리군요. 또한 알리사 씨의 피가 멎지 않는 이유는 나선이 심장을 관통하지 못할 뿐 파고드는 성질 자체는 영원하기 때문일 겁니다. 잠겨 있다면 요정으로 열 수 있지 않나? F사의 특이점을 말하는 것이요. 잠겨 있는 것이라면 그 무엇이라도 열어주는 기술. 좋은 방안 아닌가? Wait, Dante didn't know what fairy was yet? Fuck. 요정으로 여는 것은 가능할 테지만 해당 나선 무기에 적용된 기술이 어느 정도의 가치를 지닌 장치일지가 중요하겠죠. 확실하게 하려면 고가의 요정이 필요하겠군. 그런 물품을 당장 근처에서 구할 수도 없는 노릇이고. Yoshu and the rest of us stared at the spiral lock with a degree of trepidation. We weren't going to be able to brute force a 7-digit 안 될 lock. 거라고 생각하긴 하는데 0부터 계속 맞춰볼 순 없는 거냐? 보편적인 잠금 장치와 동일하게 일정 횟수 이상 틀린 번호로 입력할 경우 됐어. 그냥 개죽음 당한다는 거잖아. 마음 같아서는 솔직히 Oh no! Ah, my heart! That hurts, dude! That fucking hurts! 하지만 실험실 근처에는 살아있는 사람들이 모여 있을지도 몰라요. 저희 팀장님 아시잖아요. 쉽게 당하실 분 아니에요. Nah, the IDB bad is Faust's fault, and trust. 차라리 그 사람들을 도와주세요. Wait a minute. They're not killing on purpose. The IDs have suicide triggers. What if they knew? That to kill them in combat would be asking for more trouble. So, immobilize them, walk away, and then if they try to fix themselves, they die with no one nearby. 하지만 이대로면 뭐 연구원이 멍청하게 죽는 100가지 방법에 나오는 것처럼 죽어서도 놀림받는 상황보다는 That's a book? 나은 것 같네요. Perhaps working under Hohenheim has influenced her to put on a mask of aloofness even in situations like this. But it was clearly taking considerable effort on her part to maintain it.
Were we in any other situation, I would have asked what those 100 dumb ways to die were to alleviate the tension, but I held my breath and embraced the painful silence. 알리사군, 다시 돌아오겠네. 네? 반드시 다시 돌아오겠네. John, don't do that! John! 적들이 다가오는 것 같으면 최대한 몸을 피해 있게. 부탁이니 포기하지 마세나. 참고로 얘는 한다면 하는 놈이니까 흘려듣지 마라. 네, 그럴게요. Don't make promises you can't keep, Don. 감사해요. Say we'll do everything in our power, but don't make promises you can't keep. C485. Ryushi quietly muttered to herself. 시계, 방탈출 해봤나? What? 이건 일종의 방탈출 게임 같은 거다. 불의를 위해서는 단서를 모아야 하지. A game, huh? 저 연구원 놈 살리고 싶은 것 아닌가? 그렇다면 저 나선에 쓰인 고유 번호가 필요할 테니. Every step we took away from Alyssa as she suffered a slow death was painful. I wasn't even sure if we could save her life. Shadows beset the path ahead. 사랑과 Pain. 정의 이름으로 지금 이곳에 등장! Thanks, Don! Ishmael, who had been following the route Alyssa had mapped out, stalked in the tracks. 이스마일 씨, 왜 그러세요? 뭔가 의아해서요. 이스가 지도를 보고 있는데 길을 잃을 리는 없고. 뭔데? 길은 잘 찾아가고 있는 중이에요. 다만 너무 수월해서 문제죠. What's wrong with that? 우리가 지나온 길을 떠올려 보세요. 다른 길들은 별의별 상태로 전부 막혀 있었어요. 좌측의 복지부서로 이어지는 통로는 폐쇄된 상태였고 우측의 통제실에 있는 방향은 잔해로 막혀 있었다. 마치 우리가 한 길로만 가도록. Oh my god. Jesus. 네, 마치 그쪽에서 풀어둔 미끼를 따라가고 있는 것 같아요. This shit is too convenient and then it was never heard from again? What are you fucking talking about? It was never heard from. Did you play Canto 4? Something convenient happened and then we got a whole Canto about the technology. Are you fucking insane? 뭐 그렇다고 해서 이곳으로 가는 거 이외의 방법은 없잖아. 찝찝하지만 어쩌겠냐. 각오는 해두어야겠구려. 잠깐, 파오. 이것 좀 봐봐. 환상체가 탈출한 흔적이 보이는군요. 개체명은 요정 초롱입니다. 거울 던전에서 몇 차례 조우해본 환상체죠. 아, 그 나무 원본이 이거야? I mean, this is like, you know,
I'd say this is worse because Canto 4 is such a fucking important character. Like Canto. We learned about starbeats in Canto 4. We learned more about ego efflorescence. We learned that distortion can turn into ego efflorescence under certain conditions. We learned about Yisang, of course. We learned about the League of Literatures. We learned more about mirror technology. We learned more about world building in general. We learned more about K-Corp ampules. It was a really fucking important Canto. I think Phalanx is the only abnormality that's broken free. Let's take them down and reduce them back to eggs. If they prey on any survivors who stumble here, that'll be real trouble. We learned about distortion. Yeah, we learned more about distortion. Would they ever use it again? Yeah, in Canto 4! 다들 상태가 별로야. Dante doesn't fucking use it because, well, it's Dante and the okay, also. Okay. Lulu, the reason they don't use K-Corp ampules for the workers here is because K-Corp ampules are so fucking expensive. This has been established in lore. K-Corp ampules are fucking expensive. The reason Dante gets to use that K-Corp ampule is because Dante is a huge investment. So in Canto 3, when they shoot a K-Corp ampule into Dante's arm, the reason why it's used there is because they don't want to lose Dante. And if they lose Dante, then the entire team is gone. Yeah, you can't use your healing bullets on Clerks and LobCorp. And LobCorp was rich. They were the energy manufacturers for the entirety of the city. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게. Yeah, but Limbus Company's kind of broke compared to LobCorp. Limbus Company is broke compared to LobCorp. It's not close. Think about it. Energy manufacturer for the entire city with a branch in every single wing, having their HQ have healing ampules for the manager there to succeed in their entire plans, or giving fucking healing ampules to the research unit in your fucking tiny company. They cheat down on the truck's protection tag. It's not a fair comparison. 빠르게 처리하지. Have you seen the Canto Select page? It's cool. What? Yeah, they had to use a lot on Dante. That's not bollocks. You have a preconceived notion that you're just refusing to drop, when there is perfectly reasonable explanations for this, and it would actually be ridiculously ass-pully to give them K-Corp ampules here. Back then, it was justified by, you know, everything about everything we know about Limbus Company, and in fact, grows the world, because it shows how much of an investment Dante is, which is really interesting. It shows just the extent to how valuable Dante is to these people. Oh, sorry. 빠르게 처리하지. I probably shouldn't have skipped that, sorry, that's my bad. I'm so, especially because it's an Abnoe 4 before, I'm so just like, my brain turns off. 아군 대열이 무너졌다. 재정비를 해보는 게 좋아. 빠르게 처리하지.
부위 하나가 박살났건. 근사한 한 방이었어. 빠르게 처리하지. Oh, there's more to him now. Is that fucking Moses? Is that just a Moses status? Wait. 유효타. Hold up. 좋아, 계속 집중하지. 3코. What did Honglu have there? 이것밖에 못하나. 자세가 무너졌니? 우리가 우세. 서둘러 끝내보자고. Keen observation. They just fucking made Moses into a fucking status. What the fuck? Dude, they turned my fucking light novel character into a status. 당신 짝패군요. 자세가 무너졌니? Oh my god, Sinclair. 다들 상태가 별로야. Oh my fucking god. 아니, 아군의 상태를 잘 살피는 것도 관리자 일 아니야? 나선 속을 벗어날 순 없다. 눈부시지 않다고 두려워하지 마라. 다소 즐겁군. Lynching time. Hello, Bomb. Taking the ferry will reveal his true form. This isn't your first time facing this entity. Won't be as hard as the first time. The sinners seemed to agree. The fairy simply sat there in near complete stillness, only interrupted by its intermittently vibrating wings. It was as though the fairy knew you were coming. Who will answer the bait? Rage or bait? Answer! Shmuel charged towards the fairy. After a light leap into the air, the swingers swung their weapon towards the fairy. The fairy appeared to scream, but no sound came from its mouth. Maybe it wasn't screaming at all because it was just the swaying of branches. The eyes are coming out. Get out of here! Here we go again! Numerous eyes open one by one, gleaming from the shadows. They oscillate as they jump out at us any minute. So what now? Damn! 나선 속을 벗어날 순 없다. They used to be believable. 빈틈투성이군. 여기가 네 약점인가? Winred. 타겟 포착 1시 방향. 그 삶의 마침표를. 좋아. 방금은 전략의 승리야. 계속 밀어붙이자. 전력으로 상대하라. 전탄격발. Big. Oh, bye, Yoshihide. Sorry, it's your Kanto. You're supposed to live, but oh well. 시선도 날 경멸하나. 이래서 걱정만. Let this be a listen and using win rate, kids. Don't do it. 실패. 나가리판이네. 다음. 이 감정이 내게 Win rate's 지울 수 bad for 없는 you. 낙인이라면 차라리
이 슬픔과 함께 일어서겠어. 사격 개시. 허술하군. 움직임이 어설퍼요. 좋아. 보입하게 성공했어. 계속 몰아붙이자고. 만만찮겠군. 본인이 하지. 자, 이쪽입니다. Number one target? Get him. 자세가 무너졌나? Oh yeah, we win. Bang. Done bigly. Arcana beats. 서두르지. 수습이 늦어지면 Goddamn. 여기서 살아남은 게 다 헛수고가 될 테니. 검지의 책. 일 마무리가 나쁘죠. 저들은 전율하리라. Oh hi. Welcome back. Extra dimensional murderer. They gave him fucking, oh god damn, they gave him good music though. 나선 속을 벗어날 순 없다. 전탄격발. 빈틈 투성이군. 스틸레터. 방금은 좋지 않았어. 뭐 그럴 수도 있지. 포기하지만 말자고. 당신 짝패군요. Oh, these ones are beefy. Oh no. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. 방금 건 제대로 안 꺼냈어. 돌아가면 맥주라도 사야겠는걸?
Kinda dire. 탈출 개체 확인. 사물. 앵화. 탱고더. 아 옛날 거지. Yeah. 적사살 좋아. And this was the only one that mattered, so yikes. 타겟 포착 1시 반. 사물. 앵화. 비가 오네. 아메스코. I mean, nice. 이래선 걱정만 끼치게 되는 꼴인데. 그 삶의 마침표를. 사기가 꺾였군. 이 기회에 마음껏 공격해보자고. 받아볼 텐가. 흐릿한 등화 곱게 접은 종이에 번졌으니 식구의 하늘 용이 되어 빈 벼로에 남았구나. Holy fuck! When did he do that? 이것밖에 못하나. 자세가 무너졌나? 당신 짝패군요. Gregor! Gregor, I swear to fucking God. He ripped space. 자세가 무너졌나? Good job, Gregor. You did anything ever. Wow. 받아볼 텐가. 빈틈 투성이다. 스틸레터. Oh my God. 이스마엘! 적의 일격에 우리 아군이 심하게 다친 모양이야. 버틸 수 있겠어? 그 시선 자세가 무너졌나? 경멸스럽군.
해봐. 괜찮나? 탈출 개체 확인. 경외감 속에 숨어들. 진빛형. 유효차 자세가 좋아. 계속 집중하지. 나이스. Get him. Oh, come on. 시선을 총알값 아까울려. Thanks, Mesa. 경외라 혹은 괄목하든가. Then we 평범과 excellent. 비범은 Okay. 이렇게나 큰 차이를 보이지. 제압을 준비합니다. I believe you. Jump in the line, rock your body, I'm dead. Actually, I'll be back to you in a second. No, I can't believe I didn't think of this. I know Sinclair alone puts Burn online, but honestly, it's not doing much. Just put him in. It's better. I think we're good. I think we're good. Yeah, we good. 어머, 부탁드려요. 명령에 따르겠습니다. I believe in you. Heads? In my Canto? Yeah, never mind, I think so. Holy shit! I forgot her animation is fucking... I don't know how much of these are new or how much of these are old. 스틸레터. 좋아. 한 거면 전략의 승리야. 계속 밀어붙이자. WOWIE 4. There's a lot less clip off the turrets. 그 삶에 마침표를. It's so funny to see this come back considering it's been horribly bugged for over a year now. How goes the level 60 thread? 현재 Everything's level 말씀하신 60. 임무를 수행 중이에요. Did that the moment they came out. I'm rich. 명령에 따르겠습니다. Am I gonna have to think?
앵화. Nah. Sorry, Ryoshu. 타겟 포착 1시간. 무능무변 믿음이 되새겼다니. 어리석은 의무는 품지 말았어야지. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. 화력 추진. 유효타 좋아. 계속 집중하지. 전탄 격발. 자세가 무너졌네. 명령에 따르겠습니다. Fuck you. 시선도 날 경멸하나. Oh, bleed gone. You didn't get to do a move. Did that have attack? Wait, I didn't really. I didn't check. 계속 몰아붙이자. If it did, I'm goaded. 좋은 판단은 아니었어. 뭐 머리 좀 식히고 다시 가보자고. Just want everyone to know. 당신 짝패군요. 히스클리프 지금 폭로 지원한다. 자세가 무너졌네. I'm surprised I'm EXing all of these. 피가 But 올랐어. 적군들에게 본때를 보여줘도 I 될 guess 것 that's how 같은데. it is. That's just how it is. 타겟 포착 1시 방향. 자세가 무너졌네. 사선이 비었어요. 폭로 지원한다. 당신 짝패군요. 자세가 무너졌네. 각자의 위치가 있으니 탈출 교체가 정리되었습니다. Easy clear. Ebony Queen is still a fraud. 비겁장죄로 의뢰를 냈다 싶더니 이렇게나 밑장 빼는 놈들이 한가득일 줄이야. 아, It don't matter how 한 much 발은 cliff 의뢰 of 없이 deterrence you 놀아도 have. 이쪽인 것 같아요. Still washed. 이곳에만 불이 들어와 있네요. 방송 섹터라고 적혀 있어요. 여기로 오는 게 맞는 선택이었겠지? 방송 섹터로 향하는 길 이외에는 전부 막혀 있었다고 보아도 무방하다. 이러나 저러나
여기로 올 수밖에 없었던 거구만. All three of them are under partial? Yeah. Well, yeah, the LCE station definitely has partial deterrence. It's just less. It's hard to see anything when it's this dark. 전력은 대부분 끊겨 있는 상태라 문이 잠겨 있진 않을 거예요. 멈춰. 한 발짝이라도 더 접근하면 즉시 무력으로 대응할 거야. I'm fucking in. Familiar voice boomed from a loudspeaker, delivering a 이 sharp 앞에는 warning. 보안용 지뢰가 잔뜩 설치되어 있어. 만약 그걸 뚫고 들어온다고 해도 이 안에 있는 인원을 상대해야 할걸? 이쪽은 전부 전투 수행이 가능한 사람뿐이야. 만약 자신 있다고 해도 우리에겐 자폭 장치도 있어. 초소형 미세 톱니들이 박혀 있는. Yeah. 잠깐, 이건 뭐라고 적힌 거야? 뭐? 나보다 악필이 심한 사람은 처음 보네. 아, 이건 이 폭탄을 던지면 반경 100m 내에 폭발이 일어나. 야, 그런 폭탄은 금기 위반이라 말이 안 되잖아. 좀 그럴듯하게 적어대. What? Sanju taboo? I wonder who it is. I wonder who they are. Ezra! Is that a new taboo though? Project Britain, I swear to God. You forgot to hide the portraits again. They do this every fucking time. 아무튼 무너진 시설에 우리랑 I mean, 사이좋게 깔리고 싶은 게 아니라면 We knew it was Ezra. 당장 Even 돌아가. even if I didn't recognize the voice, just the way she talks. 다 들리는데. 폭탄은 거짓일 가능성이 높습니다. 폭발물에 해당하는 모든 폭탄은 머리가 규정한 바에 따라 반드시 무언가에 설치되어야 Oh? No throwable bombs that affect 100 meter radius. Okay. If a bomb affects 100 meter radius, it needs to be planted, not thrown. We don't know exactly if it's grenades or projectiles that explode, because that seems too vague, and also I feel like we've seen that 많은 before. 규제와 협약을 위반할 테지. 그래도 보안용 지뢰는 진짜야. 더 다가오면 과출력된 전기가 너희를 순식간에 지져버릴걸. As the voice behind the microwave began to grow increasingly irritated, it also became even more familiar. I was sure I'd heard it somewhere before. 아리사 씨 말에 따르면 이 부근에 호에나임 그 양반이 있을 거라 했는데. Hello, Elfin. But we don't know, because we said she said explosives of that category. Any bomb that falls under the category of explosives. Oh, I misread this. Okay. 잠깐. 방금 알리사라고 했나? No grenades. 이 목소리 착각이 아닌 듯하군요. I certainly recognize this voice.
그다지 반갑지 않은 그 목소리로 미루어 보건대. It didn't go boom. True. At this point, I think the PM doesn't hide the portraits on purpose. It annoys me. I wish they'd hide the portraits. It annoys me a lot. It's like one of the biggest like nitpicks I've had with PM because they've consistently done this. They could easily hide the portraits. Just have like, it's so easy. A rather unwelcoming voice is the nameplate though. It's fun. 이곳에 들여보내도 무방한 이들은 많네. 그다지 반갑지 않은 목소리가 들리는 걸 봐서는 저희가 접근해도 무방한 이들 같군요. First, Hohenheim, make up now! A heavy funk, then. The doors of the broadcast sector inched open, but before we could even take a proper look at the people holed up within. 뭐야? 너희들이었어? 진작에 말하지. 나 기억나지? Yippee! Oh my god, there she is! Oh my god. Ezra! Ezra! She's so tall. She's so tall! Oh my god, tiny German boy next to Ezra. Came face to face with Ezra, whose video called us with a plethora of information on blood fiends prior to our mission in La Mancha Land. 라만차랜드에서 대활약을 해냈다면서? 역시 우리가 도움을 준 덕분이지? 아, 그래서 그 너희 중에 있다던 그 무진장 센 혈기는 누구야? 네? 아, 그건 I heard the I heard the yippee from downstairs. Guessed it was Ezra. Yeah. Giant golden retriever girl. 안부 인사는 나중에 나누도록 하지. Moses! Oh, she's aura farming so fucking hard, dude. Oh! Oh, yes! What a CANTO, huh? No pipe. Wait, yeah, no pipe. Next person to show up was Moses. I saw her in the video call too. Team leader at LCD. If memory serves right. 아까 폭탄이 어쩌고 하면서 온갖 협박을 한 게 당신이었어요? 어쩔 수 없었잖아. 이 근방에 남은 사람은 우리 말고는 없을 거라고 생각했는데 갑자기 10명 되는 인원들이 떼거지로 몰려오는 소리가 들리니까 봐! 저쪽 화면은 나오지도 않는다고. 다 망가뜨려놨는지. Wait, yes! Open the bingo board. Distortion detective. So far, I think we only have distortion detective. But hey, hell yeah. Yeah, but don't have anything else. I'm tempted to... Okay. She did call the gang friends earlier, actually. I'm actually tempted to give Ryoshi Soft to Limbus. I didn't expect it to happen that soon. But she did literally call are these your friends? Yeah. But I feel like we need a bit more. If we get another moment of that caliber, then I'd say yeah. And if we get a moment of a higher caliber, then yeah. Yeah, right now it's a half mark.
family. Ezra gestured towards the blank surveillance screen in the broadcast sector with a 참고로 chin. 저기 무지하게 똑똑하다는 양반이 카메라를 복구시키는 중이래. 전력이 차단되어서 시간이 좀 걸릴 거라나. Ads, okay, ads. Let's talk more about the bigger one. Alright, with how this Kanto is going so far, I highly doubt we're gonna get Ricardo Distortion or Ego. I honestly just should have put it at Ricardo, period. But, hey. Fingerboard Bell I feel like is likely. Still. Fight Ryoshu I feel is still likely. But this is definitely going a less violent route than I imagined, at least on Ryoshu's end. It's going very violent on every other end, but on Ryoshu's end, she actually seems really chill right now. We never got Berg Punishment explained. Yeah, Ezra jump scare. 좋은 일로 엮일 거라는 alive! Hey! He's alive! For now! Everyone cheer! What if they kill Moses? They won't. They won't. At least not yet. Underneath the array of monitors Ezra pointed at, we found Hohenheim, looking even more haggard than we remembered. He gave us a faint, unwelcoming nod as he fiddled with a tangle of power circuits. 안녕하세요. 다치신 분은 보이지 않아서 다행입니다. Marton stepped forward and offered us to greet the greeting Hohenheim chose to skip. 그건 그렇고 알리사가 우리의 위치를 알려줬다 했나? My brain activated, dude. 치명상이거나 이미 사망했고. He said coulda, and I went, what? Huh? Doomsday clock? No, there's a... Dante's clock has ticked forward every now and then in Cantos. 치명상이에요. 하지만 살릴 수 있는 방법은 물색 중이에요. Ishmael gave Hohenheim a blanched look as though she was taken back by his cold certainty regarding his own subordinate's fate. 물색이라 마치 보물 찾기 놀이라도 하는 듯이 말하는군. This guy was a LobCorp researcher, like... 차라리 숨을 끊어주고 오는 게 알리사에게 더 도움이 되었을 수도 있었겠어. 무슨 우리가 여태껏 해온 걸 보고도 모르겠냐? 가망이 없는 것도 아닌데 쉽게 포기하지 말라고. 이해해 주세요. 침입자 중 몇몇은 사람에게 고통을 가하는 걸 즐기는 것 같아 더 경계하시는 거니. Yeah, ring. 저와 팀장님은 습격이 시작된 시각에 실험실 근처에 있었습니다. 돌아다니는 직원들은 많이 없었고 이곳 방송 섹터와 가까웠죠. 단지 그런 이유로 사지 멀쩡하게 Gary, I just got a Steam notification that Gary is playing Limbus Company. 알리사군은 잘 견뎌내주고 있을 걸세. Holy fuck. Diaz is Gary in theory.
I want to just throw out crack theories every now and then. Diaz is Garian. Who is what theory? I've actually heard Myo is Ryoshu's daughter, though. I've actually heard that. Diaz is Garian is impossible. Blatantly. 우리가 약속했네. Don't worry, Ayan is actually Don Quixote. 구해주겠다고. Not Sancho, like Don Quixote, Don Quixote. It's very stupid, and I very highly disagree with it. 감사해요. 알리사도 믿고 있을 거예요. 잠깐! 훈훈한 와중에 미안한데 너희가 왔다는 건 그 특색도 여기로 오고 있다는 거 맞지? 지금 어디에 있어? 벌써 습격한 놈들을 찾으러 갔으려나. 얘들아. Moses, who had been staring at us since we came in, turned her gaze towards Ezra. 팀장님! 붉은 특색과 합류하면 Oh, she's so full of joy! Even without our baby bee! Vespa mention. Where the fuck is he? I haven't read Distortion Detective, so if it's Distortion Detective spoilers, say nothing. You can tell that Limbus is thriving based on how dumb the crackpot theories are, yeah? We don't fucking know. Okay, yeah. Didn't think so. 그래. 하지만 붉은 시선은 이곳에 같이 오지 못한 것 같군. 다른 이유를 말할 필요도 없이 저들의 표정만 봐도 알겠어. 뭐? 아니, 왜 너희만 온 건데? As her face immediately soured the moment that she realized Vogue wasn't with us, her voice crashed over us like that of a host shrieking at uninvited guests barging into her room. 저희만 오고 싶어서 온 게 아니거든요. Crack theory, do you think Messol has already acquired ego but can't access it anymore? Portrait of Another Day, you called? Messalt is an arbiter? Messalt is Garian theory? Good for him, good for him. 빌잡이 양반은 발목에 붙잡혔어. 료슈 말로는 거미집의 엄지아비라고 불리는 자였는데. I think Messalt survived his distortion. But what if he did more than that? Or what if he didn't distort? What if he acquired ego? We know his memories are mangled and that he's talked to Carmen before. Messalt distorting into a gun shot Messalt because Carmen was too silly. True. This is real. 연구소를 급습한 자들처럼 상당한 무력을 갖추고 있었겠지. 무시할 수 없을 만큼 출중한 기량을 가진 자였다. Hack-to-hack communication. 아르고스 부대의 에우리알로스와 비교하면 어떻지? 큰 차이는 없을. I spaced out for a second. Hold up. 잠깐. 니놈. 그 부대와 They 이름을 fucking know each other. Oh, Aldous is connected to Diaz. Moses spouting Greek lore at Aldous. Yeah. Argos. Moses didn't grace Aldous with a reply. Instead, she closed her eyes, seemingly lost in a brief reverie.
and soon returned to the subject at hand as if she were done sorting out her thoughts. This is not a drill. 그자가 인질로 붙잡혔나? No, but they know they know about each other's existence, or at least they know about it, stuff about each other. Now, I already know some spoilers. I know that Moses is. Turn your ears if you don't want spoilers. I know that Moses is connected to the Ujad, and the Ujad are connected to Diaz. I've made many attempts to get through Distortion Detective with multiple people on my own, on stream. It's been a struggle. 네? 그걸 어떻게? The main thing stopping me from getting Distortion Detective is it is genuinely frustrating not to know who is speaking 습격자를 단수로 서술하더군. until after the line is said. 그렇다 해도 소수의 인원이었을 거다. 그리고 운전기사를 데려오지 않았음에도 너희는 붉은 시선이 습격자를 해치우고 곧 올 것이라는 말도. So if I'm doing it on a stream and reading it out loud or doing it with friends and we're voicing characters, it becomes very frustrating to read through. 팀장님은 딱 보면 거의 다 알아채신다고. She's so full of joy, dude. I love her. 그런데 너희 오면서 마주친 사람은 없었어? 다행히 죄종들이나 인형들 외에는 없었어. 잠깐, 저희도 질문 좀 할게요. Shmuel barely managed to wrest control of the conversation amid the barrage of questions. 두 분은 LCD 부서잖아요. 왜 LCE 부서가 있는 본사에 와 계신 거죠? I don't really remember that. You can infer the speaker, but you only infer that like halfway through the line of dialogue, and sometimes it still tricks you by the speaker saying something fairly out of like their like vocabulary or saying something that you wouldn't expect them to say. Distortion Detective, I think, is the worst novel I've read for that. And it's not that bad when you're reading alone. When you're trying to read it on stream or with friends, it is really frustrating. 아, 그건 말이지. 오늘 LC 부서에서 중요한 성과 발표회가 예정된 날이었거든? 무지하게 중요한 발표니까 필수 참석이라는 공지가 하루에 몇 개씩이나 날아오던지. 그쵸, 팀장님? 우리도 무지하게 바쁜 부서라는 건 다들 잊어버렸나 봐. I love her voice actor. 딴지 걸어서 미안하지만 그건 무지하게 중요한 발표가 맞아요. Thank you, Hohenheim. But it is indeed a really important presentation. 그래, 그쪽 성과가 중요한 건 잘 알겠는데 우리 부서도 무지하게. Hang on. I don't think this crosses the matter right now. 발표는 결국 시작되지도 못했으니 우리로서는 그 중요도를 가늠할 수 없겠지. I love Hohenheim's deadpan snark. Hohenheim's VA is doing a fantastic job. 결론적으로는 그러한 행사로 인해 우리 팀원들이 이곳 LC 부서로 모였던 거다. 그리고 소개할 인원이 있다. LCD에 들어온 새로운 팀원이지. 우리 부서도 이제 규모가 커졌다 이 말이야. 자네들과 구면이라 들었다만. A familiar silhouette stepped forward from the opposite side. Someone we did not expect to encounter here of all places. 그대들과의 조우가 항상 이런 목이었군. 강령하셨는가? Angdu! Why you? Sorry.
Oh, LCE checkup rerun is gonna be insane. 아, 앵두 씨, 오랜만이네요. Get her a stool. 김 작가님은 아직 회복 중이신가요? 우두께서는 육신이 아문 지 오래이나 마음이 맑아지기까지 시간이 걸리는 것 같더군. 내 기다리는 수밖에. 머지않아 좋아지실 거야. 그때까진 내가 그때 저지른 과오를 묵묵히 속죄할 뿐. Engdu appeared to be referring to how she ran bamboo-hatted Kim through with her sword under Monolith's distorting influence. 그래도 LCD 팀에 합류해서 잘 적응하고 계시는 것 같아 다행이네요. Sinclair caught the shadow flickering across Engdu's face and swiftly stepped up to lighten the mood. 의탁하고 있는 신세지. 우리에겐 돌아갈 곳이 마땅히 남아있지 않으니. 하지만 언젠가는 반드시 우두와 함께 S사로 돌아갈 것이야. 저쪽도 섞이기 위해 고군분투를 하고 있나 보네요. Can I count it as, is that fucking Kim? Chat, you guys decide. Is this counted as that fucking Kim? Chat has spoken. 어딜 가나 처음 적응해가는 건 힘든 법이지. Gregor, out of everyone speaking on this, are you the best choice? 이곳의 인원끼리는 얼추 안면을 틔운 것 같으니. Wow, you could really say that she's an outcast. 빠르게 다음으로 넘어가도록 할까. Thank you, I'm here all night, It's weird to think how early we are in the... Oh, so someone... The horse. Oh my... Oh! Location unobservable! Oh, fuck! God damn! Yeah, so we go from H Corp to... I don't know. 지금 필요한 것은 정보 공유. 그리고 그것을 기반으로 하는 줄이다. And how this is like how this story is going so far. I'm kind of glad we didn't get an intervalo before this, because an intervalo before this probably would have stayed in H Corp for, you know, obvious reasons now, or at least near it, and probably, you know, would have felt like, why, you know, people would be pissed, and I don't want to hear Project Moon fans complaining anymore.
나와 팀원들은 발피실로 향하는 통로에서 습격을 당했지. 그놈은 그냥 단도직입적으로 말할게. 엄청 강했어. There would be more crying, screaming, and throwing up about HOIDs. And I'm so fucking sick of that bullshit. I'm so fucking tired of people. I'm so fucking tired. I just want to break Chief. I'm so fucking tired. I don't care. I don't care. I just shut the fuck up. I do not care. I'm so fucking tired of that. 말벌 그 자식이 자리만 안 비웠어도 한번 붙어보긴 했을 텐데. 말벌이라 하면 우리 막내인데 진짜 세긴 하거든. The junior of our team. He's been there for so long. 내가 예전에 말이야. 그 뭐였지? 빵이었던 것 같은데 아무튼 그걸 먹으려고 접시에 덜어놨는데 말벌 그 자식이 아니 잠깐 등 돌렸는데 그대로 집어먹은 거야. 확 열이 받아서 그대로 명치에 주먹을 팍 꽂았지. 먹은 거 뱉어내라고. 근데 그냥 이러더니 아무렇지도 않게 빵을 꿀떡 삼키는 거 있지? Vesper is strong. 잘은 모르겠지만 강하신가 보네요. Though Ezra's anecdote wasn't very eliminating, none of us bothered to ask for further clarification. It seemed that the only way to get an objective measure out of Hornet's strength was to let her punch us in the solar plexus as well. 그래서 그분은 지금 어디 계시는데요? Oh my god, it's so. Hey, got it! I need him! Dude, Vesper's gonna show up and that's what his voice actor's gonna be. Hey, got it! Ishmael peeked around as though she was expecting him to pop out from a hiding spot in the broadcast set. 그게 말이지. 아마 들으면 깜짝 놀랄걸? 무려 아직 에즈라. 무려 비밀이야. 아직 기밀 사항이거든. Ezra trailed off awkwardly. 나는 관찰과 추리를 통해 적을 파악하는 편이다. 어떤 무기를 쓰는지, 어떤 방식을 선호하는지, 사력을 즐기는지 피하는지, 어떤 마음가짐으로 전투에 임하는지에 대한 모든 색깔을. 이를 파고들면 반격할 수 있는 적절한 시점을 알게 되며 약점을 짐작할 수 있게 되지. 그런 식으로 얼추 길을 열 수 있으니. 하지만 그자는 Moses inhaled sharply as though she missed her smoking pipe, which was nowhere to be seen at this moment. 모든 것이 난잡해 어떠한 패턴도 읽을 수 없었다. 그놈은 껍데기다. 사람을 죽일 때 어떠한 감정도 담겨 있지 않지. 그러니 무엇도 읽을 수 없었을 거다. 반대로 너는 너무나 선명해 보이는군. 어지간히도 뭔가를 베고 싶은 건가? 산산조각 났지만 그 파편 하나하나가 예리하고 투명하니 끊어내고 싶으면서도 끊어낼 수 없어서 더 가련해 보이는 유리와 같은 검. 그 상처투성이 손에는 무얼 그렇게 쥐고 있는 거지? 너 이 새끼 멋대로 뭘 보고 있는 거야? 팀장님한테 호칭이 지금. Just as Ezra was about to give her a stern warning, Hohenheim stepped in and changed the subject. 덧붙이자면 나와 여기 있는 마트는 실험실 앞에 있었네. 처음 시작은 바람 소리였지. 아주 거대한 것이 공기를 타고 날아오는 소리가 들렸네. 정교한 기계들과 격리실이 즐비해 있는 이 부서에서는 들려서는 안 될 소리였지. 제 바로 앞이었습니다. 저와 한 걸음 차이로 걷고 있었던 직원의 허리가 두동강이 났는데 순간적으로 그런 생각이 들었죠. 환상체가 탈출한 걸까? 하지만 정말 격리실에서 탈출이 일어난 것이었다면
경고음이 울려야 했죠. 알리사 씨가 말해준 것과 동일하네요. 어떠한 전조 증상도 없이 습격이 일어났다고. 자세히 보니 그건 환상체도 죄종도 뒤틀림도 아니고 거대한 칼집이었죠. What the fuck? 그리고 칼집이 날아온 방향에는 칼집을 던진 것으로 추측되는 자가 태연한 표정으로 책을 읽고 있었습니다. 그 책은 마티아스. 그놈의 안가품 장부겠군. Matthias. We gotta name of the guy. 중지라. 수초 동안 멍하니. Oh, I forgot to mention that the guy you encountered was Index. 뒤를 다시 돌아보지는 못했어요. 수십 명이 비명을 지르는 소리가 들렸지만 필요 이상으로 설명이 길군 자네는. 이곳 방송 섹터 안까지 들어온 이후에서야 알리사 생각이 났어요. 목숨이 위급할 때 뇌는 생존을 위해 최소한의 정보만 전달하네. 당연한 증상이지. Yeah. 하지만 그 연구 계획서를 마지막으로 관리하던 건 저였으니까요, 팀장님. 알리사도 원래는 발표실에 있었어야 했어요. 저희랑 같이요. 있잖아. 그런 걸 일일이 따지다가는 진짜 남아있는 게 없을 것 같거든. 너무 뻔한 위로 같긴 하지만 앞으로 무엇을 할 수 있을지부터 생각해도 늦지 않아. 아, 그렇네요. 저희 팀장님을 한 차례 구해주시기까지 했는데 다른 사람도 아니고 제가 여러분들을 못 믿어서는 안 되겠죠. 그 또한 실험의 일환이었다고 반박하고 싶지만 시간이 없으니 넘어가도록 하지. 각자의 상황 설명은 끝난 것 같으니 지금까지 확인된 정보를 공유해 보도록 할까. Miss began laying out the situation with the expertise befitting of a leader of LCD. 오늘 이곳 본사 지하에 있는 LC의 부서에 침입자들이 습격하였다. LC 전 구역이 통제불능이 되었고 이것을 제외한 모든 섹터가 각각 하나 혹은 둘의 습격자에 의해 무력화되었지. 정상적인 의사소통이 가능할 정도로 생존해 있는 인원은 이곳에 모인 숫자가 전부. 그 이후에는 격리실까지 강제 개방되어 밖은 더욱 혼란스러운 상태고. You were setting off fireworks, Ellie. 사면 초가요. 발 디딜 곳을 찾는 일은 어디를 가든 쉽지가 않군. 에이, 여기 감시 카메라만 전부 볼 수만 있어도 그놈들이 지금 어디에 있는지 정도는 볼 수 있을 텐데. 여러 번 말하는 중이지만 고치려고 시도 중일세. Oh, we're gonna be hearing that all stream. Sorry about 의도적으로 that. 끊어진 전력을 복구시키는 것을 마치 안경을 닦는 것처럼 쉽게 말하는군. 지금 가장 필요한 정보는 두 가지다. 침입자가 누구인가, 그리고 무엇을 위해 LC에 침입했는가. 우리가 마주한 자는 그저 명령받은 대로 사람을 죽이는 것에만 혈안이 되어 있었지. 하지만 목적을 단순 습격 후 살인으로 두기에는 미심쩍은 점이 많다. Yeah. Moses' deduction aligned with Aldous'. If the assailant's goal was truly nothing more than slaughter, their first order of action should have been to unlock the containment units. 침입자의 정체는 그래, 대략적이나마 유추할 단서가 모였다. 설명해보게. 붉은 시선을 붙잡았다던 엄지압이라고 불리는 자, 그리고 연구원들을 습격한 중지에 시체로 된 인형까지 미루어 보아 그 솜씨는 아마도 약지 쪽이겠지. Yep. 최소로 잡아도 손가락 2개 이상의 조직이 혼재된 상황이라고 볼 수 있겠군. 엄지, 흑운의 우두머리 짓을 하는 것들도 이곳에. 허나 이상하군. 모제스 아씨,
손가락이라는 작자들은 서로를 척하는 자들이 아닌가. I'm trying to stay awake. I don't have caffeine. Done with the story. I will not continue to moderate the chat because I do not get paid. Neither do I. Like I just don't have a salary. Sleep. People are back. 손가락 걸기 따위로 치고받고 싸우지 않고서야 하물며 같은 목표로 움직인다니. 그래. 그러니 역으로 판단하자면 꽤 중요한 목적이 있어서 각 손가락 간부급들이 특수하게 모였다 봐야겠지. It's 3 a.m. It is not the time to sleep. That is so sad, KL. I mean, some people just work better at night, but that is deeply sad if you're not a kind of person that just stays up all night. You should sleep. 거미 혹은 거미집의 아비들. 그들은 그렇게 불린다. 그리고 우리는 이미 그들이 펼쳐둔 거미줄에 걸린 상태지. 손가락은 서로의 영역을 침범하지 않기 위해 선을 그어준다. 지금처럼 엉켜있는 일은 드물어. 아비들이라. 그 칭호 의미 없이 붙여지진 않았을 테지. 거미집이란 곳은 무언가를 기르는군. 그것도 각 손가락의 간부급이 모여서 양육이라는 행위를 한다라. 말이 안 되나 싶지만 그 목적이 범상치 않을 만큼 역설적으로 그들이 모일 당위성을 보충하는군. Where'd my Pringles go? There it is. 리오슈라 했던가? 그곳과 얽혀 있는 것으로 보이는데. Then that's for the best. That's the best for you. 뭘 원할? 아, 이건 뭘 원하시는지. 괜찮다. 줄여 말해도 파악할 수 있으니. 하지만 나도 내가 아는 것을 토해낼 수가 없군. 정보와 기억 전부 깨져 있겠지. 내게 보이는 것처럼. 모든 것을 기억하는 필요는 없어. She's so sick of her shit, dude. 그 범상치 않은 목표다. 그건 무엇인지 말할 수 있겠나? Oh, so we got foreshadowing to what Aldous' distortion would look like. 나를 무엇이든 베는 검으로 만들어내는 것. 그리고 나는 그곳을 빠져나왔다. Ryusha, can you tell us anything more? 아쉽지만 여기까지군, 시계. 말하기 어렵다. 말할 수 있었어도 말하기 쉽지 않아. Ryoshu let out a protracted sigh just as Moses did earlier. The long exhalation of someone who clearly craved a puff of smoke betrayed the aloofness she projected. Come to think of it, Ryoshu hasn't been smoking at all since we got here, or maybe since the truck. 시계. 저자가 말한 것처럼, 그리고 네가 본 것처럼 내 머리는 엉망진창이다.
나 역시 내 스스로 궁금한 게 있지만 알아낼 수 없지. 그러나 아까처럼 내 놈의 힌트로 뭔가 짜맞춰질 만도 하다는 생각이 들었다. 그러니 같이 풀어내야 한다. 이 퍼즐 혹은 방탈출을. Ryoshu muttered placidly. 거미집의 목표가 너라면 굳이 본사를 침입할 이유가 없을 거다. As Moses began her explanation, Ryoshu looked at her direction with mild amusement. 거미집을 빠져나왔다는 발언은 아마 탈출을 의미하겠지. 손가락 길이의 관계성을 고려했을 때 사이좋게 모여있을 위인들이 아닌데도 아비들은 너를 잃은 이후로도 거미집이란 단체를 유지했다. 단편적으로만 본다면 네 복귀를 기다렸을 수도 있지. 하지만 오늘의 행동들을 보아선 그렇게 인내심이 대단한 자들로 보이지도 않는다. 이제야 모습을 드러냈다는 것이 수상하다는 거지. 저들이 절박했다면 벌써 움직여야 했을 거다. 이건 때를 기다린 거라는 생각이 드는군. 류슈, 너를 되찾든 그게 아닌 뭔가를 하든 지금이 저들의 움직일 때가 된 셈이다. 저희가 만난 거미집의 아비는 류슈 씨가 이곳 본사 연구소로 올 수 있도록 길을 비켜줬어요. 그분이 류슈 씨에게 내비친 복잡한 감정들은 하나같이 강렬했지만 그럼에도 류슈 씨를 죽이거나 데려가라는 듯한 행동은 조금도 보이지 않았던 것 같아요. 아비들이 이곳에서 날 기다리고 있다고 한 걸 보면 나를 보러 온 건 맞다. 괴짜 탐정. 너 자꾸 말을... 야, 뭐야? 진정하게 저들의 대화를 막지 않는 게 좋네. 필시, 저 논쟁 안에서 답을 떠올리겠지. 흐름을 끊지 않아야 할 것이네. Yes, these people are very smart. 너를 자극하기 위해 거미집의 아비들이 습격했다는 추측은 합당하지만 당장의 목적은 따로 있다는 생각을 지울 수가 없군. 류슈라는 인물만을 노리고자 했다면 이곳과 지금이 적기는 나뉘잖나. The intervals between each of the sinners are different, but once a sinner's turn ends, another's begin. Every single time, without failures. This case has everything to do with Ryoshu. I believe, without a shred of doubt, that it's her turn. Once the sinners relayed my words, Moses fell into a brief contemplation and began to mutter a sequence of words. 림버스 컴퍼니, 거울, 유리창, 구엘사, 추출된 에고, No! 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 모노리스, 수감자 류슈. 이곳 LC의 연구소에서 거미집의 목적이 될 수 있는 것은 그리 많지 않더군. 당장 쓸 수 없는 정보를 모두 제외하면 추측할 수 있는 모든 목적 중 가장 합당한 목적은 처음 황금가지. Yeah. 결국 그런 결론이 나는 것인가? Moses is right. It's become very important for us to look into Ryoshu's past, to reach in and see what lies there, but LCB's goal is journeys, and its stories have always been bound to the same terminus, obtaining the golden bows. Hohenheim. Where are the golden bows in this facility located? 관리자님께서 황금가지의 위치를 묻는군요. 이곳의 실험실에 있네. Hohenheim's gaze turned to me. Perhaps he was looking at the clock hands on my head. 그래. 발표 내용에 대해서 말하지 않을 수가 없겠군. Hohenheim's answer sounded more like a prolonged sigh. 그건 황금가지 실험 성과에 대한 발표였네. Yeah. 그리고 그 발표가 공개될 수 있는 인원은 한정되어 있네. 지금 자네들 LCB는 포함되지 않았어. 황금가지를 개고생해서 구해오는 건 우리인데
우리한테만 정보 공개를 제한하는 건 보안의 범위를 결정하는 건 내가 아니네. 호헨하임 씨가 우려하는 바가 무엇인지는 알고 회사는 황금가지에 대한 정보의 공개를 엄중하게 제한하고 있으니까요. 혹여 회사의 동의 없이 이 정보가 노출되었을 경우 어떤 조치가 내려올지는 현재로서 알 수 없습니다. 최악의 경우엔 기억 소거 절차까지도. 지금 같은 비상 상황에서 그딴 걱정부터 해야 한다니. 비밀스럽고 수상쩍은 회사에서 뭘 바라겠나. Yeah. Oh, Hohenheim, I love you. Oh my god, Hohenheim's 그럼 great. 감안한다고 생각하고 본론부터 말하지. 우리는 황금가지를 회수된 각각의 가지를 접목하는 실험을 진행 중이었다네. 가지를 접목한다는 것은 혹시 한 그루의 나무로 만들겠다는 뜻인가? 연구자 앞에서는 두루뭉술하게 넘길 수도 없겠군. I think they're betting on two things. One, that the sapling of Dante's bow will be able to turn into its own sapling for a tree. And two, grafting into its own tree. They're trying to play both games. They're playing it safe. 맞네. They don't seem to have full faith in Limbus Company. 특수한 환경에서 황금가지를 배양시켜 묘목을 만드는 중이라네. 아직은 한 그루로 완전하게 접목시키지는 못했지만 그리 먼 이야기는 아니지. 그 실험의 성과를 사내의 주요 관계자들과 몇몇 팀에게 공개할 예정이었는데 이런 사고가 터져버렸군. 황금가지는 실험실에 있더라. 그럼 실험실에서 황금가지를 먼저 찾아내 보호하는 게 급선무겠네요. 하지만 섣불리 움직이기에는 이곳에 도살이는 적들이 너무 많지 않아? 본사랑 더 연락할 방법은 없는 거야? 본사에 지원 요청은 들어갔나? 1시간 전에 구조 신호를 보냈지만 명확하게 닿았을지는 알 수 없네. 송신기들은 전부 그들이 파괴해버려서 말이지. 신호만 들어갔다면 LC에게 규격 외의 상황이 벌어졌다는 건 금방 파악했겠지. LCA가 지원을 보냈다는 가정하에서 그들이 이곳까지 도착하는 데 걸리는 시간을 예상할 수 있나? 현재 시설 곳곳에 산재한 폐쇄 경로를 지나오는 시간을 모두 감안해도 10분 이내일 것입니다. Holy shit. 10분이라면 이미 도착하고도 남았을 텐데. 신호를 받지 못했거나 엘리베이터가 중간에 작동을 멈춰 갇혔을 수도 있겠죠. 하긴 우리야 소드 씨가 설명해줘서 뒷문으로 들어올 수 있었지. 그런 거라면 통제실에서 전력 분배기만 재부팅해줘도 해결될 것에. 어이 척척 박사, 이 부서의 셧다운 상태를 복구시키려면 저 돌아다니는 뒤틀림이나 환상체들을 모조리 제압해야 하는 거지? 완벽히 복구하기 위해서는 그렇다고 봐야겠지. 이것은 복도의 환상체가 하나라도 탈출해 돌아다닌다면 다른 부서로 갈 수 있는 모든 통로가 차단되도록 만들어졌으니. 깊이 생각해봤자 뭐가 더 나오겠어? 환상체나 뒤틀림들이 무서운 거면 우리가 처리해줄게. 무섭다고는 한마디도 안 Good job, 했는데 Ezra. 좀 더 신중하게 행동해야 하는 게 어떻냐는 말이죠. 역시 전력 수리부터 하는 게 제일 현명할 수도 있네. 습격자들은 어둠 속에서 더 활기를 칠 테니 말이야. Because we don't have anything too dangerous in this 아무래도. facility, do we? 효율적인 작전 수행을 위해서는 인원 편제를 분할하는 편이 좋겠습니다, 관리자님.
우선순위만을 논하면서 시간을 낭비하기에는 상황이 썩 좋아 보이지 않는군요. Once they nodded in agreement, Aldous quickly took control of the situation. 지금부터 우리는 수색 정찰 및 탈출을 준비한다. 뭐? 나가자고? LCA 지원이 도착할 것이라고 가정한다면 그 타이밍에 맞춰 우리도 행동하는 편이 유리하다. 협공의 가능성이 높아지기 때문이지. 또한 정황을 보아하니 이 위치에 너무 오래 숨어 있었다. 적은 계속해서 이곳을 들쑤시며 목표를 달성할 때까지 닥치는 대로 죽이는데 우리의 위치를 고정해 놓는 것은 죽을 확률만 늘리는 셈이다. 그건 말 되네. 하긴 쟤네들은 한 번 죽으면 끝이기도 하고. Wow, Heathcliff, you're so considerate. 거기에 더해 황금가지 또한 적보다 먼저 회수해야 한다. 무엇을 하려고 하든 이 안에서는 해결할 수 없다. 그래. 그럼 우리가 다 같이 나간다 쳤을 때 제일 먼저 갈 장소는 어디인가? 자네 말대로 황금가지의 회수나 전력 복구 같이 한 번에 준비할 것이 많아 보이는데. 전력을 복구할 통제실과 실험실, 그리고 손상된 회로가 있는 복도는 전부 멀리 떨어져 있습니다만. 팀을 나눈다. 황금가지의 보호, 시설 전력의 복구, 환상체 제압을 통한 지원 통로 개척. 이 막중한 문제들을 동시에 해결하기 위해서는 각각에 걸맞은 팀들이 배치되는 것이 낫겠지. 그래, 뭐 찬성이야. 우리는 따로 행동하는 편이 더 편하기도 하고. 황금가지는 우리 LCB 부서가 찾도록 하지. 이곳에 있는 관리자님께서는 근처에 황금가지가 있으면 바로 알아차릴 수 있는 능력을 갖추고 계시니. This is a part of the fucking House of Spiders plan. They know that the LCB will go after the Golden Bow. They know that they've created a situation where they need to split up. And they know that Dante can find the Golden Bow easier. They're getting the Golden Bow and Yoshihide to follow them at the same time. Fuck. Or, if they don't have the Golden Bow yet, they're getting both in one fell swoop once the LCB get it. 뭐, 금속 탐지기 뭐 그런 기능인 건가? 그런 싸구려 같은 비유를. 촉박하니 지금만 넘어가지. You know, Alice, it used to be a lot of kissing up, but honestly, I'm starting to believe you. 그리고 That is my 환상체나 fucking 빅팀, manager. 최종들의 제압은 자네들 LCD 부서에 부탁하고 싶군. 좋아, 전문이지 그건. 이곳에 격리되어 있던 환상체나 뒤틀림 중에 까다로운 건 몇 종 정도 되지? 얼추 당신의 정도의 실력이면 어렵지 않게 제압할 수 있을 걸세. 하지만 그중 2종은 많이 까다로워. 실험실끼리 통신할 때 쓰던 초소형 무전기를 주겠네. 너무 멀면 신호가 닿지 않지만 자네들에게 제압 방법을 설명하는 데엔 쓸만할 거야. 좋아. 통신도 갖출 수 있겠군. 마지막으로 전력 복구는 LCE 부서에 맡기도록 하지. 내부 시설에 대해서는 이곳의 인원 중 제일 익숙할 것 같으니. 합리적이군. 이 부서는 자네들이 보았던 것보다 더 까다롭게 설계가 되어 있거든. 전선들이 제대로 정리가 되지 않은 혼란한 상태를 저런 식으로 언급하는 Oh, I fucking love to see. I love to see Faust just fucking dissing Hohenheim. 그건 엔트로피 증가 과정의 제한이라고 생각해 줬으면 좋겠군. 그리 보여도 안정한 상태일세.
Martin gave a tiny handful of tiny radios to Atlas, who distributed them to each of us. 좋아. 이걸로 상황을 계속 공유하도록 하지. What the fuck are the two that they might have an issue with? Do they have aleph? 잊고 싶던 연기 냄새가 자꾸만 스멀스멀 올라오는군. Bold is awesome. Oh no. Dude, Ezra and Moses come back bold. I doubt there's a white knight aberration, but definitely something fucked up there. 잊지 말게. 황금 가지는 보존통에 들어있으니 함부로 대하지 말고. 그래. 우리도 황금 가지들 구해오느라 그렇게 고생을 해야 됐는데 막대하겠나? His comment did nothing to deter Hohenheim, who kept voicing his warning again and again. 실험실은 그쪽이고 통제실은 As we were tracing that available routes to guide the LCD members who arrived with Moses, while others crept down the corridor, alert for any dangers lurking in the shadow. 뭐야? 너희 조심해! The corridor was 싱클레어 씨, 이곳으로 오세요. 안 돼! 거리가 너무 멀어요! Is everyone alright? 화성체 탈출에 대비해 설치된 격리 시스템이 작동된 것으로 보인다. Yeah. Missile, who had been standing close by, replied in a monotonous voice. Just as he said when he looked around. 간발의 차였구려. 조악해. 불신앙이다. Do Dante's powers have a distance limit? We don't know. But assumingly no? At least, if Dante's powers do have a distance limit, he could probably just close that distance later on. It doesn't matter, I don't think it matters how long they've been a corpse. Just when I didn't think it could get any worse, it did. 그런데 류슈 씨는 어디에 계시는 건가요? Is he fucking getting fucking telepathy? 관리자들이 어디 있는가? She said it! She said the thing! She didn't actually say quite the same thing, but oh well. Sinclair and Don Quixote were desperately calling out from the other side of the wall. 이렇게까지 완전히 단테님과 분리되어 본 적은 처음. 그럼 이제 함부로 다치지도 못하겠네. 주변에 환상체가 등장한 것 같진 않은데요. The blonde duo doesn't get separated. Thank fuck. 역시 차단벽의 제어권도 넘어간 것 같군요. 보란 듯이 저희를 나눠버렸습니다. 걱정 마십시오, 관리자님. 사소한 차질일 뿐입니다. 이자들의 통솔은 제게 맡겨주시면 됩니다. 네? 곧바로 그런 말부터 하신다고요? 단테의 걱정부터. 난감하게 되었군. Hohenheim left out a heavy sigh. 팀장님, 괜찮으세요? 그래, 다행히도 부상자는 없어 보이는군.
After all that planning, we ended up getting separated in completely random teams. 일단 나누어진 I'm not sure if 인원부터 they're so random. I was thinking, and Marcel definitely has a connection to NCorp. Yi Sang has a connection to NCorp. Yoshihide, of course, is Yoshihide, and there was someone else with us. Who else was with us? Gregor has a connection to NCorp. We have 3 people with connections to NCorp. And Ryoshu. And I'm thinking, well, like, you know, NCorp will do anything. Including hiring certain motherfuckers to, you know, do some jobs on the side, though I'm not certain that they'd be able to... They'd want that so much. To work with a corporation. Depends. It's me, Marcel, Gregor, and Yi Sang here. As of Ryoshu. 여기는 탐정님이랑 나랑 앵두 씨랑 그리고 저랑 이스마일 씨와 로자 씨 그리고 오티스 씨가 계시네요. 이쪽은 나와 마툰 군과 조수 군, LC 팀원들. 그리고 그 밖에 등등이 있네. 등등이 무엇인가? 자신보다 능력 있는 사람을 인정하는 것이 어려운 자들이 쓰는 의존 명사입니다. 저랑 돈키호테 씨와 파우스트 씨가 계시네요. There's no chance we could get security wall out of our way, even with our combined effort. 안 되는군요, 역시. 마스터 카드 키로 강제 개방할 수 있어야 하는데. 약간의 변동이 생기긴 했지만 어쩔 수 없을 것 같군. 작전대로 간다. LCD를 포함한 이 인원은 시설 내에 돌아다니고 있는 것들을 순차적으로 제압한다. CCTV를 복구하는 대로 그쪽 안내를 돕겠습니다. 지금 말한 대로 LC, 호헨하임이 포함된 팀은 통제실로 향해서 전력 복구에 집중하며 관리자님과 나머지 인원이 있는 팀은 황금가재 확보를 위해 실험실로 향하는 것이 되겠군. 아, 왜 나는 제압이야. 제일 힘든 걸. Radiant, I swear to God! 그럼 우리는 먼저 이동한다. The creatures. Why is... Hongmu, don't make that face. You look like you're in an analog horror. 내가 앞장서도록 하지. 따라오도록. With that, Aldous and the LCD's footsteps faded into distance on the opposite space. On the opposite side. With 우리도 슬슬 이동하도록 X's 하지. and Dawn. 사실 여기에 있는 마툰 군과 조수 군만 데려가도 통제실을 복구하는 정도는 아무 문제가 없을 것 같긴 하지만 말이야. Got that Sinclair is a head taller than Dawn. Dawn is tiny. Dawn is pocket-sized. 전력 시설의 구조가 그리 체계적으로 되어 있진 않나 보군요. 이러한 통제불능의 상황까지 대비하여 백업 장치 설계를 했어야 한다는 유감스러운 의견을 표할 수밖에 없습니다. 내가 건물의 설계까지 도맡아 할 만큼 한가하지는 않았어서 말이네. 하지만 실험실의 구조만 독립적으로 놓고 보자면 고작 이런 일로 울상짓지 마시게나, 히스클리프 군. 맞아요. 저희 셋이서 뭉친다면 어떤 일이든 아마 The voices of Hohenheim and the other sinners also slipped further away into the background. Should we get a move on to... 황금가지가 가까이 느껴지면 바로 말해줘, 관리자 양반. Okay.
그러고 보니 흡연자 둘이 딱 여기에 모였군 그래. 다들 어떻게 담배도 안 태우고 이런 노동 환경을 버티는지 모르겠다니까. 피운 시절은 있었다. 지속할 이유를 찾지 못하였어. 얼라? 그래? 못 폈는데. 담배라고 지칭될 수 있는 것 대부분을. Most things. 난 1년 내내 바른 생활 사나이로만 알았지 뭐야. 필요하다면 통상적인 올바르지 않은 일들을 가리지 않고 했다. 나는 구인의 시절 동료들의 권유로 면목음한 적은 있었네. 그게 처음이자 마지막이었어. 다 같이 웃음을 터뜨렸지만 담배 자체가 유쾌하진 않았어. 처음에 다 그렇지. 왜 어깨 꼬면 그래? 류슈양은 언제부터 권련을 애용하기 시작했는가? Every pair of eyes searched for Yoshi's face. She didn't bother telling us her story, nor did she reveal any signs of her unease or anxiety. What we saw on her face was an inexplicable exhilaration, thrill, and as strange as it may seem, a fury chilling to the marrows. 글쎄, 어렸을 때부터 보고 자란 게 그것뿐이라. What are you saying? Holding it in doesn't do anything. 아닌 게 더 이상하긴 한가. 이번이 류슈 씨 차례 맞지? 그래, 너무 노골적이어서 비웃음이 날 정도지. I spaced out. Yep. 어떤가, 류슈양. 과거를 마주해야 하는 기분이란. 당연히 즐겁다. 기다린 보람이 있어. Yeah, Ryoshu, I don't think this is a healthy way to cope with your trauma. 그러고 보니 류슈 씨는 아까부터 담배를 물고 있지 않네. 그래, 미리부터 연습 중이다. Oh my god, because she's gonna see the daughter. She's gonna see her daughter, and she doesn't want to smoke near her daughter. Meanwhile, back at the transporter truck. 붉은 시선. So Dante, how did you know about the parts that you weren't there for? I don't know. 우습지 않아? 이 보잘것없는 짐덩어리 하나 빼앗겼다고 천하의 붉은 시선이 제대로 검 한번 휘둘러보지 못하는 꼬라지가. 그래도 이해하지 못하는 건 아니야. God, her fucking theme is so good. 죽일 수도 없는 것을 원치 않게 떠맡은 적이 나도 있거든. When they made her kid, she fucking smacks the cig out of Greg's mouth, like, "Do not smoke in front of my child." I don't think she might just fucking. Honestly, I think it's more likely that she just points her fucking, points her scabbard to fucking Greg's neck before he gets the memo, and then says nothing about it. 아니. 원했던 건 맞지만 그딴 짐덩어리일 줄 몰랐던 걸지도. 루치오가 조사해온 걸 보면 딱히 이거랑 아무 관계도 아닌 남남인 것 같던데. 혹시 이게 필요한 이유라도 있는 건가?
목적 때문에 이러지도 저러지도 못하고 꾸역꾸역 가지고 다니는 걸 보니 우리 티켓이나 저기 있는 교본처럼 거슬려 죽여버리고 싶어도 바라는 미래를 위해서 어쩔 수 없이 죽은 건가? I like how she gives no one fucking names. She only knows them by the purpose that they can serve her. 우리 꽤 공통점이 많나 봐. 응? 그렇게 쓸데없는 말을 계속 짓거리며 도발하는 이유는 알고 있다. 그것들이 본사에서 수행하고 있는 임무, 그 작전이 완수되었다는 신호가 오기 전까지 내 발을 묶어두려는 거겠지. 하지만 내 검이 니놈의 목에 닿지 않고 있다고 해서 네가 데리고 다니는 이 애송이의 목까지 안전한 게 아니라는 점을 She doesn't care. 잊지 않았으면 좋겠군. 재밌겠네. 한번 해봐. 내가 우리 티켓을 위해 만든 교본이 특색에게서 얼마나 버틸 수 있는지 나도 궁금하네. Yeah, she just doesn't give a shit. So Dante, how did you know the parts you weren't there for? How did he know? Rosette Desire? Oh no! 걸맞는 곳이어야 할 거다. Probably you. Realistically. But I'm gonna go you, because it's funny. 준비돼. 이거 참 설레는구려. We keep running into these mannequins. Are they made of by those nurse fathers? 정확히는 약자비 혼자다. 신체파. 인간의 근력으로 수축과 이언을 이용하는 예술이다. 거기에 큐비즘도 조금 끼얹었나? 고약하구만. 보이시오? 저것들의 몸에 글씨. His corpses were engraved with a wild scroll of a message, carved with a blade. They began shuffling at us in the uncanny rhythm, entirely devoid of any semblance of will. 사랑하는 우리 딸, 이 곡선을 주의 깊게 봐주세요. 갈비뼈라는 것, 잘만 다듬으면 어떤 것보다 날카로운 칼이 되고, 대퇴골은 어떤 것보다 단단한 둔기가 될 수 있습니다. 흉곽은 심장과 I would love to see a more like robust Rosette Desire. 이렇게나 견고하고 아름다운 Is that a 나치형이 되어 curiosity? Yeah, that's why I want a more robust one.
I mean, I'm thinking of a different uniform along with it, but okay. Okay. Motherfucker. 이 몸의 아름다운 형태를 유지한 채로 I saw one art that had a bunny suit. 태초의 정교한 가치를 망가뜨리지 않은 채로 귀중한 악기를 다루듯이 만들어야 합니다. 만져보세요. 근육과 힘줄의 결을 따라 칼날이 잡히지 않나요? 가장 살고 싶어 했던 놈의 뼈가 가장 죽이기 좋은 칼이 되었군. 그렇죠. 요시히데라면 이 진가를 알아차릴 줄 알았어요. 그 어떤 것보다 정성을 기울여서 이 아이를 만들고 있답니다. 조금이라도 으스러지거나 균형이 안 맞는 뼈를 가지고 있으면 마침내 완성된다면 요시히데가 써주세요. 그러지. Evil Yoshihide! Evil Ryoshu! 노래 부르던 그 작품 Evil Ryoshu name color? 결국 완성을 못했나. Ryoshu muttered to herself. 최선을 다해보지. 아이씨, 방금 벌레 말은 듣지 않다는 사람 누구야? They're fucking back! I'm back in the building! 받아볼 텐가. 전탄 격발. 좋아. 방금은 전략의 승리야. 계속 밀어붙이자. 최선을 다해보지. 아이씨, 방금 벌레 말은 듣지 않다는 사람 누구야? 받아볼 텐가. Holy shit, good job. They're farming SP! It's the exact same team I read for this part. Clown to clown communication, clown to clown conversation. 피가 튀기. I could probably run Blood Fiend Meso, to be honest. Have more bleed here. 이 기회에 마음껏 With 공격해보자. like a light tremor. 점 찍었네. The Kanto 9 Part 1 has had some fantastic music so far. Fucking Lucio's music was insane. Lucio's music was so fucking peak. Oh, so if we get fucking Yoshihide, fucking Ryoshu with a corpse hammer for bad end ID? 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. Good. Or a corpse thing. 받아볼 텐가. Ryoshi's bad end ID is gonna be so fucking insane because it's going to be that the world where she became the sword that cuts anything. This is insane. 빈틈투성이군. 스틸레터. 나선 속을 벗어날 수는 없다.
비뚤어졌구려. 전탄 격발. 총알값 아까울 놈은 아니군. 한 방 먹였네. 이 기세를 모아서 뚫어보자고. 받아볼 텐가. 이것밖에 못하는. 이제야 완성되었나? 이제야 완성되었나? 경외감 속에 숨어. Get him. God, she's so fucking good. Holy shit, she's so good. 경외라 혹은 괄목하든가. 평범과 비범은 이렇게나 큰 차이를 보이지. 한낱 날개 따위에 안주할 내가 아니다만. How do you like the story so 아직 그 far? It's 실험들의 Olympus Company. 결과를 보고 싶으니. End of sentence. I don't need to elaborate. I shouldn't need to elaborate at least. 사냥감인가. 몸이 끓어오르는군. Ryosho, look at my funny little guy. 내가 응원하는 게 도움이 어이, 되겠구나. 요시히데. 힘내긴 해보자고. 나선 속을 벗어날 순 없다. 빈틈투성이군. 스틸레터. We are now on level with Ricardo. Oh, he was level 60, yeah. Was he? That's insane. 점 찍었네. I fucking love! Go, my little man! Take a look at my thing! My little guy! 비뚤어졌구려. That's the best fucking skill in the game. 점 찍었네. 전탄 격발. Oh, my beasts! 여기가 네 약점인가? 빈틈투성이군. 경외감 속에 I had no idea she had this at this point. Holy shit. Good job, Ryoshi. 유효타 좋아. 계속 집중하지. 시선에 눈이 멀지 않도록. 빠르게 처리하지. 벗어날 수 있다고 생각했나? 합격장. 이것밖에 못하는. 그렇게 서 있으면 목이 떨어질 수밖에. I do snack in on Shek open face sandwich. Hell yeah. 받아볼 텐가. 피가 튀게. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. Whatever. Go my homunculus. It's fucking awesome.
Crashable guards with unbreaking points is such a fucking paradox. You break the guard, and then if you break the guard, you do less damage. But if you don't break the guard, then you just don't do any damage at all. It's not that complicated. It really isn't. I see it more as like library-focused guarding when you break it than like the Limbus guarding that we've had. But it's still just like the same thing with like extra steps. You reduce the damage taken to your health. You take less damage. Chakara. 빈틈투성이군. 스틸레터. 좋아. 방금은 전략의 승리야. 계속 밀어붙이자. 나선 속을 벗어날 수는 없다. What's that? Let him get his little guy out. Oh, he's not 경외감 속에 we good. That only hit. Wait, where did he go? What would be the point if it wasn't unbreakable? Here's a shittier clash that does no damage and joy defense skill user. Yeah. 경외라 혹은 괄목하든가. 평범과 비범은 이렇게나 큰 차이를 보이지. If you did, yeah, I did like that. Well, that's basically we basically have that embedded into Clashable God. 아직 그 실험들의 결과를 보고 싶어. 참도록 할. Let me use my special box. 시. I didn't know I had a box. Such a fucking I love it so much. Location unobservable. Fuck you. The fingers! Did I read that correctly? 정면 엘리베이터가 작동하고 있다. I could see the light of the elevator beyond the lockdown door. If powers return to the elevators. 통제실에 성공적으로 도착했나 보구려. Then once the elevators opened, LCA agents began pouring into the facility in perfect order. They immediately began hacking and shooting anything that got in their way. There wasn't the slightest hesitation in their movements, as though drilled into them over countless rehearsals. For the way they would never fail to deliver a killing blow to any target so that so much as twitched. Even when it was already mangled beyond recognition, I could tell they were seasoned veterans with years of combat experience. I began to grow certain that these fighters could brush aside any obstacle we faced with ease. Now watch as they die in front of us. 역시 제압에는 능수능란하군. The fucking bricks. 들리나? 아이, 내놔봐. 야, 들려? 아이, 깜짝이야. 아이, 조용히 말해도 잘 들리니까 소리는 지르지 말자고. LCA thinks they're our cop. For real? We didn't have the resources to hire our cops, so we just made our own. 수감자 오티스의 추측이 맞았네. 우리는 지금 통제실에 와 있고 여기 있는 단말기로 복도 상황을 볼 수 있는데 화질은 영 좋지 않지만 이쪽 구역에 말이지. LCA가 도착했다네. 그래. 우리 눈앞에도 보인다. 이 폐쇄 셔터 너머로. 다만 방금 내가 한 것은 자네들 앞을 가로막는 차단벽 하나를 열어준 게 다르니 다른 곳으로 이어지는 내부 승강기를 복구하는 것과는 아무 연관이 없지. So I'm thinking, like, what happens if the LCA shoots Dante? They've probably been told, right? 그렇다면 이제 부상자들을 안전한 곳으로 올려보낼 수 있는 것인가? 그렇지는 않더군. 모종의 기술을 이용해 내려보냈지만 다시 올라가려면 시설을 복구해야 한다네.
그래도 다행이군. 구역별로 투입된 듯하니 다른 자들도 도움을 받을 수 있겠어. If there's anyone they should know and not kill, it's Dante. 연구와 관련 없는 살상 기술과 전투에 그다지 흥미를 느끼진 못했냐면 주워들은 바로는 저들이 도시 내에서도 알아주는 전투 집단이라더군. 정면. Eyes forward. The lights flickered and real. Oh! Oh! Poland! Like a broken lamp, the light past the security wall continues to flicker. Between each flicker of the malfunctioning light, the outline of the intruder's weapon seemed to be shift into a different shape. At first, the shadow stretched into the sharp tip of a pick. Then, after several more flickers, it took on the familiar outline of an axe, very much resembling Rhodio's own. 생김새 원장로고와 ACA의 정찰 작전에 특화된 팀이군요. 모노리스 회수 때 나타났던 팀과 같은 계열로 보입니다. 아니, 그렇다 해도 저 정도로 숙련된 부대를 혼자서... He stands in the shape of a P compared to Roland's R, hence Poland. But he's also indexed, so Rolex. I like Poland because it's funnier. 호에나임군, 듣고 있는가? Poland, not what I'm called. Polex? Nah, Poland's a place. That's what makes it funny. 들린다네. 이쪽은 아직이냐만 그쪽은 벌써 제압이 끝난 건가? 절대 복도로 나가지 마시게. 왜 그런가? 아, 단말로 확인해보니 방금 LCE 대원들이 환상체 하나를 완벽히 제압했더군. 저 까다로운 환상체를 몇 분 만에 제압하다니 이건 관찰 기록에도 덧붙여놔야겠어. 이쪽으로 파견된 LCA 지원 병력은 전멸했다. 방금 뭐라고 했나? 개방된 야전 상황이었다면 정찰 때만으로도 LCA가 패배하진 않았을 것입니다. 하지만 거미줄에 걸려있다는 사실을 잊으면 적골이 나지. 저들은 자신들이 지극히 유리한 곳으로 먹잇감을 끌어들인다. 개방, 탁 트인 공간. 가정조차 의미가 없다. 그런 일은 애초부터 일어나지 않을 테니. 봐라. God. 먹잇감이 자신이 가장 잘 사냥할 수 있는 무대로 직접 걸어 들어가지 않나. What Alyssa has described earlier is becoming more and more apparent to us. A relaxed but disciplined gait. The man, after having slaughtered dozens of LCA agents, slowly turned to us. His sharp dress, shoes lazily clopping against the floor. He seemed to have been aware of our presence from the get-go. Light dances across the glossy surface of his white mask. He returns a smile in response to Ryoshi's furious wrath. Then, his lips part, soundlessly mouthing a sentence word by word. Hi, sweetheart. How did your reviews go? 딸, 훈련은 어땠어? 똑같아. 지루해. 아빠, 팔에 상처가 났는데 직접 입힌 거야? 아, 맞아. 나이프로 내 팔을 관통시키면서 상대를 38번 찔러야 했거든. 20번째부터는 정말 아프더구나. 그거 알아, 딸? 자결통은 찹쌀통보다 100배는 더 고통스럽다고 하더라. 그러니 누군가를 처리해야 할 땐 불은 사용하지 마.
Oh, ads. Oh, stop. Oh, pause for ads. I can't believe Poland is a loving father. I'm interested to see why he isn't wearing the Index's uniform. Everyone else seems to be wearing their uniforms. He just isn't. Like, yeah, he wears the rest of the uniform, but he isn't wearing the most important part of the Index uniform, the white fucking gown. Yeah, he probably. Well, I definitely think he has it. Like, I definitely think he doesn't have it on for a reason. Probably prescript or some other shit. It's gonna be pointed out, but I think it's so fucking serious. 그들이 고통에 몸부림치면서 너만을 저주하며 Well, no, wait. I can't speak. It's been 5 hours. 적어도 마지막엔 그들에게 더 나은 주마등을 안겨줘야 하지 않겠니? 알았어. Are you trying to give me wholesome moment with fucking Poland and 가까이 Yoshi? 와보렴. 얼굴에 긁힌 It's very uncanny valley, yeah. 발렌티나의 수업 중에 생긴 거겠지? 그는 너무 과격해. 상처의 개수가 곧 훈련의 척도와 비례한다고 생각하는 자야. 흉이 안 지게 잘 치료해야지. 그러던가. 아니 방금 LC와의 무전대로라면 관리자님께서 위험... Wholesome moment when my father figure slowly bleeds out. 오티스, 저도 걱정은 되는데요. 당장 우리 쪽도 만만치 않은 상황인 것 같아요. 그건 복구된 CCTV 화면인가? 네, 이 앞을 비추고 있어요. 근데 자네도 와서 보게. 내 기억이 틀리지 않다면 중지? Oh, he's having a fantastic time. 저쪽에서 전멸당했다는 사람도 이렇게 당했나 보네. 이건 거의 죽이다 못해 사람을 부서뜨리고 있는데. Oh, I like him. 뭐라고 자꾸 큰 소리로 Look at his book. Oh, that's a fancy fucking book, guys. Also, yeah, it turns out he does have the chains. It's entirely covering his leg. That man, oh my god. 요시히데라고 계속 외치고 있군. 그리고 웃고도 있어. 입을 I kind of love him. 무엇이 그리도 즐거운 것인지 광인과 같군 그래. The middle member described as splitting someone in half by throwing a scabbard earlier. My favorite. 지금 사람이 저만큼 날아간 거야? 발로 찬 것뿐인데? 선명한 화면은 아니지만 다리는 의체일까? 아닌가? 강화 문신을 몸이 전부 뒤덮일 때까지 받으면 저런 모양이 될 수도 있을 것 같고. It's entire... Dude! Just fucking dead black leg. All the tattoo. Fuck fuck at least. 우리 아빠 곰발바닥 보고 있구나? Papas! Fucking what?
Oh, hi, creature. 누구야? 나? 나는 키라라고 해. Hi, Kira. 기척도 없이. 종원, 전투 준비. The scrungly fucking thing. I love her already. 아니야. 너희 우리 아빠 보고 있는 거 아니야? Okay, either that's literally her daughter, that's literally her dad, or new thumb rank. I think that's literally her dad. Judging by the book, I mean, no, that could be young. 방해 안 할 거야. It's not big. I don't know if it's big enough. 어? 그런 중요한 일을 하는 거라면 내가 대기 타줘야지. 응, 마저 감사해. She runs me above polar bear. I love it. 라고? 저 사람이? 맞아. 진짜 졸라게 멋지지. Yeah. 너네 방금 봤어? 저 기술 있잖아. 완전 간지인 것 같지 않아? I love her. I love her so much. The scrungly, the thing. Oh my god. 잘 안 된다니까. 어떻게 저런 강속구로 복도 끝까지 처박히게 하지? Has more gold than Werner, but it's less gold than Ricardo, isn't it? Which is why I think it's younger. Probably younger sister. Same amount of gold as Ricardo? Damn. 학살에 마치 놀이나 경기 따위로 지급하는가? Yeah, they're definitely different region of middle. Not like we can see her tattoo density. I think Ricardo's got the gold embossed on the edges. I think the size of the book matters as well. Which is why I feel like this is younger. It just fits. 불쾌하기 그지없는 물의 배로군. 아, 너 그런 쪽이야? 재밌다. 나도 좋아해. 일주일 전에 나왔던 빗줄기 속 검객 최신화에 등장하는 캐릭터가 그런 말투 쓰잖아. 비 엄청 오는데 삿갓을 싹 들치면서. 뭐야? 너도 모르는 거야? 그 작품? I'll find out for us. Don't worry. My God. 주위에 계속 추천하는 중인데 아무도 Does she have 호응을 안 leg 해. chains? Not by the 한 looks 놈은 of 맨날 it. 훈련만 해대고 한 놈은 지 거미랑만 조잘거리고 한 놈은 자꾸 혼자 싸돌아다니고 나머지 하나는 뭐라는 줄 알아? 논리적으로 말이 안 되는 게 너무 많대. 그게 제대로 된 감상이냐고. 왜 만화책에 그런 걸 따져? 걔랑은 아무튼 처음부터 끝까지 안 맞는다니까. Lucio. Probably the Index apprentice. And Ring? Maybe? 아무튼 그거 본 사람 있으면 손들어 볼래? Did you read the Kurokuma comic book? 4시간만 Yeah. 같이 떠들어주라. 그만. 가짜는 헛소리로 구슬려질 정도로 우리는 모르지 않다. 아까부터 화면에 잡히는 게 없어요. 오티스, 저 사람이 자기가 말한 대로 중지아비의 제자라면. 어이 딸내미! 근처에서 놀고 있으랬더니 뭐 이렇게 멀리 왔어? 돌겠군. 무전이 더 들어오지 않는군. No, I wanted to see more of him. 이보게! 이스마일군! 오티스군! 왜 아무도 대답이 없는 겐가? 느낌이 좋지 않네요. 그 관리자님도 떨어져 있는 상황에서 서로 무슨 상황인지도 모르고. 아무래도 시설 복구를 서둘러야겠네. 차 담벽 제어권만 들어온다면 으. 서로 협력하기 용이할 테니.
마침 이 근처에도 소실된 회로 하나가. Oh, hi. 바로 이 방에. 이곳은 약지 조직원이 지나간 흔적이 보이는군요. 야, 그렇게 빤히 쳐다볼 필요는 없어. Love that. 아니, It's kind of. 역겨움이라는 감정은 내게 큰 영향을. It's kind of beautiful. I don't know. That's what I look like. I take it back. I don't know. It's like. It's disturbing, but it's also visceral. It's kind of beautiful. I recognize the bodies there. Why do I hear knocking at my door? 다만 팀장님, 일일이 누구의 얼굴인지 헤아리지 마세요. 그래, 무심코 한눈을 팔았군. 계속하지. 뭐 할 말이라도 있나? 드물게도 파우스트 역시 호헨하임의 말에 동의하고 있다는 생각이 드는군요. 뭘? 이럴수록 빠르게 시설을 복구시켜야 한다는 것을 말입니다. Rose falling for ring propaganda? It's not propaganda, it's literally just art. And sure, I've already fallen hard for middle propaganda. Nurse fathers! What? I'm so fucking scared! 이거 참 설레는구려. It's called hentai and it's art, no. Leaving behind the perpetrator of the carnage, gritting Ryoshu on the other side of the security wall. We had no other choice but to make our way toward the lab. 류슈양, 답하기 싫은 물음이라 하면 비껴보내어도 괜찮네만. I don't think there is a cause for concern as long as the EX requirement isn't clear stage. I just don't look at that because it's like a form of spoilers to me, you know? I know something's gonna be big. Something's big is gonna happen, and I don't like knowing that. 아비란 자들과는 어떤 사이였는가? 단순히 그대와 악연으로 물든 인연이라기에는. 방금 전 그대의 표정은 조금 미묘해서 말이오. 모든 조각이 맞물려진 것은 아니지만 그들은 말 그대로 아비, 나라는 검을 펴려낸 내 아비들이었다. Damn. That was a lot shorter than I thought it would be. Anyways, back to combat. 나선 속을 벗어날 순 없다. 전탄 격발. 좋아. 방금은 전략의 승리야. 계속 밀어붙이자. 빈틈 투성이군. 스틸레터. We need to after this canto, we need to slowly get the ring, the thumb, the index, and the middle Ryoshus. 빠르게 처리하지. 합격장. 최선을 다해보자. 아이,
방금 벌레 말은 듣지 않다는 사람 누구야? 받아볼 텐가. My little guy. I love the Project Moon made that coin unbreakable no matter what, because they really wanted us to see their little guys. 그 시선 경멸스럽고. 이런 아군 대열이 무너졌다. 재정비를 해보는 게 좋아. 점 찍었네. 경외감 속에 숨어들. Good shit. 진빛 경멸. 벗어날 수 있다고 생각했나? 그렇게 서 있으면 시선에 눈이 목이 멀지 떨어질 수밖에. 않도록. 나선 속을 벗어날 순 없다. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. 전탄 격발. 경외감 Oh, yeah. 속에 숨어들. Cascade that shit again. 진빛 경멸. It's so free. 계속 집중하자. 비뚤어졌구려. She's so insanely 자세가 good. 무너졌네. Versailles. Oh, you didn't fucking Versailles hard knock. 여기가 네 약점인가? Why? What the fuck was that? Gregor, what the fuck? Oh, yeah, negative 18. Oops. 빠르게 처리하지. 그렇게 서 있으면 목이 떨어질 수밖에. 피가 튀게. 자세가 무너졌네. 자비에 감사하도록. 비뚤어졌구려. 방금 건 제대로 한 건 했어. 돌아가면 나선 맥주라도 속을 사야겠는 거. 벗어날 순 없다. Good shit. What story? 경외라. 혹은 괄목하든가. 46%. 평범과 비범은 이렇게 Absolute 큰 차이를 sweep. 보이지. 한낱 날개 따위에 앉을 사냥감인가? 몸이 다 온 것 같군. 실험실. LCD나 LCE 쪽은 아까의 무전을 끝으로 더 이상 연락이 없어. 좋지 않은 일에 휘말린 게 아니길 바라오만. 관리자, 혹시 느껴져? 황금가지 말이야. 저들이 혹시 먼저 가져가기라도 했다면. Not yet. I don't think they did. It's still in there. 그래. 그나마 불행 중 다행이라 해야 하나? Rick mumbled in a gloomy tone. 호에나임 씨가 이 소식을 들으면 We stepped into the lab. The lights were off. It was completely dark inside. The assailants were indeed after the golden bow. What could they possibly want with it? I was deeply engrossed in my own thoughts when I noticed that Ryoshu had stopped in her tracks. Ryoshu? 이 앞에 나딕다 못해 지긋지긋한 향이 나고 있다. Even in the cloying darkness of the unlit lab, Ryoshu seemed to notice something out of place. 냄새라고 해봤자 류슈 씨의 담배 냄새 말고. 그렇네. 당신
Only silence welcomed us in the lab. We couldn't hear any breathing, but there was without a doubt the stink of cigarettes and a chilling, disembodied sense of dread we couldn't exactly put a finger on. 그곳에서 나올 때 나는 누군가를 경멸하고 있었다. Yoshi started muttering as though she was gripped by the chill. I noticed she wasn't speaking to me, though it seemed as though she was wading through a bog of mutilated memories to cling to her emotions at that moment. 성, 마지막까지 당신은 dies. 나를 괴롭게 할 생각뿐이었던 거야. 그렇지? 나 때문에? 그건 내가 할 말이지, 요시히데. 네 존재가 지금까지 내 모든 앞길을 So the 막고 pinky 있다는 is 거 here. 알고 있지? That's somehow the scariest part. The pinky. 그러니까 이래야 공평하잖아. 요시히데, 나에게는 계속 들려와. 녹슬고 무거운 족쇄 소리가 달그락 달그락. The vision of the past for Yoshi raised her sword in an agonizingly slow motion, unsheathing the blade that we have never seen revealed before. A white blade of such unfeeling purity, devoid of even a trace of mercy beneath its pale edge. In the split second, I was blinded by the glint of the blade. Yoshi clutched the hooded figure's jaw and in her crushing grip. Then without a moment's hesitation, she drove the blindingly bright sword into the figure's mouth. Yoshi pulled the sword out in a single swift motion. Violence! The figure coughed out a thick glob of blood and a piece of a sliced tongue. She spat out more than just a bloody chunk of flesh. A guffaw hacked its way out of her mouth. The triumphant laughter of one who had just seized victory in one's life. With a deep, ragged breath, Ryoshi let the sword fall from her grip. It do be like that sometimes, yeah. She stood rooted in her spot, staring at the flailing figure with pure confusion. 과거의 악취가 만연하는군. She's translating herself, thanks. Right now, right before Ryoshi's eyes, the vivid presence of the memories came back to life in the form of a white silhouette. Yeah, that's right, motherfucker. The pinky. Our ghosts. Her hand slowly brushing the lips, but beyond which no tongue laid, as if to remember the absence of an organ that Ryoshi had so mercilessly cut off. Like a lone watchman who had been keeping vigil, awaiting our arrival. The mouth that had lost its tongue faced Ryoshi, without opening even once. But I think I heard a whisper of a hollow sigh escaping between her lips. 나는 나의 5 아비로 인해 이 세상에서 가장 소중한 걸 놓고 왔다. 그러니까 되찾아와야 한다. 다시 만나게 되어 진심으로 반가워, 류슈. 라고 주인님께서 말씀을 전하라 하셨사옵니다. 소지아비. 주인님께선 I'm 이 scared. 비천한 자에게 따로 바람이 없으시니 Hello, Pinky Apprentice.
자연지사 소생은 적막히 녹슬어 가는 검과 같아 하루가 권태롭고 내일이 허망하였사옵니다. Look at the belts on that motherfucker. 그 무렵 그대가 거미씨를 따라 이리 오신 은혜로 이렇게 주인님의 뜻을 재차 받들 기회를 얻었죠. 혀가 길군. 비켜라. As her apprentice approached us, Ryoshu's nurse father slowly stepped away toward where the container of golden bows lay nestled, emanating a soft 준비가 glow. 끝났사옵니다. What the fuck are you? 잊진 않으셨겠죠. What the fuck? That's a big fucking sword! Hello? Hi, hello? What the fuck are you? You look like you're in a different fucking art style. What the hell? Where the nurse father had left, a figure clad in steel armor entered. 기술이 접목된 무구라기엔 상당히 투박해 보이는구려. 싱클레어 군의 집. 그 지하에서 보았던 고문 기구와도 닮은 것 같소. That's how you become immune to bullets. 뼈도. It's like she came straight out of a Ruin of fan mod. 내게 보여줄 예술치곤 미학의 격이 떨어지는데 이런 상황에서의 침묵은 아름답지 않다고 그자에게 배우지 못했나? 그자 약자 아비는 어디에 있지? The armored figure answered Ryoshu's questions with a swing of their huge sword. You need to take care of this quick and track down the golden bow. Let's fend them all off. 제법 미학을 깨우쳤군 시계. 단 얘가 무엇인지 보여주지. The ring apprentice, huge fucking knight. 응원하는 게 도움이 되긴 하려나? 힘내긴 해보자고. The Pinky Apprentice, Ren. Moonlit Azure Blade, max stack 50, 10. Hit 5 shield for every stack, 1% damage, critical hit for every stack. Boost up 1 stack when hit. Oh, and she... Stench of Times Past. Skill Sword +1, deal 10% damage to House of Spiders enemies. When staggered, immediately recover from stagger. This motherfucker? 빠르게 처리하지. This fucking music, yeah. Oh, he just has natural attack weight on a shit ton of stuff. Oh man. Oh, fuck yes. 빠르게 처리하지. I listen to this shit and like this shit's peak. 합격장. When I paint, yeah.
gonna pop that balloon me, man. Oh yeah. 빠르게 처리하지. You are so fucked. 경외감 속에 숨어들. 진빛형 시선에 눈이 Oh, 멀지 fuck you. 아시아가 잠이 많아. 그래서 조금 늦었어. Fascists. Hi. That guy still has deep wounds, so we're fine. I don't care about anything else. Hello, you bleed creature. Yeah, you're the fucking ring. Corpus ingredients. Unique charge. That's insane. That's an insane fucking sentence. Corpse ingredient, unique charge. Ring be ring, motherfucker. 빠르게 처리하지. 이상이 무엇이라 생각하시오? Wanted to redo this fight for fun and module converted through muscle memory. Ah, fuck hell. Just leniency refresh at that 방금은 point. 전략의 승리야. 계속 밀어붙이자. The night's all. 안아, 울때 심장. 그 안일한 빈틈 꿰뚫어주지. When she's getting hit, she's doing something to us. Oh, that's the bleed. 빠르게 처리하지. Man, if only there was something you could beat. I don't know. I mean, I've got a good idea for this one. Fuck. 이것밖에 못하나. 허술하군. 눈부시지 않다고. Look at his whole organs. Not like shit.
빠르게 처리하지. 스틸레이터. 나의 뼈로 피를 받고 나의 살로 태어나온 외면의 녀석. 어? 하! 넌 에베야. 이제 아니야. 전탄 격발. 유효타 좋아할까봐 떠올리는 진품에는 미치지 이런 꼴로 못하는 관객 앞에 서는 건 싫어. 한없이 닮은 것 시원하게 싸웁니다. 받아볼 테니까 이것밖에 못하나. Oof. Booty puppet moment, yeah. Holy shit. 한 방 먹였네. 이 기세를 모아서 뚫어보자고. That's all. I like me a good duo boss fight. This is fun. This is really fun, actually. A nice duo boss fight. 받아볼 텐가. Is he saying okay? Ignore him. He'll be fine. 전력으로 상대하마. 전탄 격발. 잘 관해줄게. 나쁘지 않아. 증기압축 피스톤 압력 제한 해제. 관측 완료된 시간 벡터 계산 완료. I was gonna be lagging during ego animations a bit. 값 유지. 발사. Get him. Oh, it's really fucking trying now. Oh. 내가 응원하는 게 도움이 되긴 하려나? 힘내긴 해보자고. Be pride and sloth. You need to do the Night's Owl. 빠르게 처리하지. 경외감 속에 숨어라. 소생의 쓸모는 다 했어. 이만 물론. Oh, they both done their part. Oh, never mind. Oh, hi! 계획에 없는 행동을 삼가라고 소생이 누누이 말하지 않았사옵니까? Is that legal? Excuse me, ma'am. I'm not sure if your face is legal. More accurate crossbow powers.
보여? 하시아도 두근거리기 시작했어. 오랜만에 보는 떨림이야. 하시아에게 대화 정도는 시켜줄 수 있지 않겠니? 그런 사사로운 욕망의 표출은 이번 계획에 있지 않사옵니다. 맥박을 놓치며 달아오르는 살결을 구경만 하는 그런 계획. 하시아는 거슬리나 봐. 힘줄이 팽팽해졌어. 주인된 자들의 뜻에 따르기 위해서는 이런 흔한 장단에는 초연해지셔야 하옵니다. 마에스트로님의 영영 되찾을 수 없는 아이에 대해 늘 궁금했었는데 조형 정도는 준비해볼 수 있지 않겠어? 뜻을 헤아릴 줄도 모르는 망나니에게 가지를 한번 칠 필요가 있겠군요. With that, the man stood in our way. He leaped towards the pulsating great sword of flesh and delivered a powerful strike. 다행이라고 말해야 할지. 저들끼리 싸우느라 정신이 없는 것 같군. The golden bow! Feeling a dull pain squeezing through the grooves of my mind, I turned to the spot from which the sensation surged forth. I saw Ryoshu standing there. In her eyes burned hatred and fury, a glare that would have easily have had me believe she would unsheath the sword from her back any minute. At the receiving end of that glare was the veiled figure who had been watching our battle without a word. The Pinky's nurse father simply stood there, meeting Ryoshu's wrathful gaze, as she did in the fragmented memories. Then she withdrew into the shadows, the darkness slowly eating away at her shape. Before disappearing from our sights. 단테, 황금 가지는 찾았어? 이 틈을 타. No, we were too late. I felt the dull pain in my head lift as I pointed at the veil where the veiled person stood. The golden bows that should have been there were gone, or remained in their place, with dozens of cigarette butts, the same kind that Ryoshu smoked, piled up like a layer of dust. Damn, what the fuck? Holy shit, man. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 job. 않지만 이번엔 Really? 그 귀중한 경우의 수에 You? 들어맞았군. Okay, 잘 I 놀다 see 간다. you. 회수하지 않은 탄피는 Oh. Well, that took less long than I expected. Wow, man. Holy shit. What a canto, huh? Guys, that's like practically a record for me. 5 hours and 43 minutes. That's practically a record for me. That was a great part one. That was a fantastic part one. I mean, just the fucking, just this. 정면. 호에나임군이 I wish I could skip faster. I want to see the CGs, but never mind. Pub 2 will be double length with double the yapping, surely. It depends. I don't actively like want to make things longer just for the sake of it. Depends on a lot of factors. The biggest ones being how much energy I have and how much how like active chat is. But man, what a fucking great part one. I don't like you that much though. I don't really have any artist IDs that I've like fallen in love with. I was gonna try out this one, but well. 심야에 Yeah. Which will be a lot more talking and info dumping. But
that's probably gonna be where I leave it. If you enjoyed, feel free to follow. If you didn't, there's no scratch off my back. Do not leave yet, because we are going to raid a motherfucker that it's been a long time since we've raided. It's been a damn long time since we've raided this motherfucker. So, join the raid. Otherwise, you'll go through Hellscreen. Just the plot of Hellscreen. 1-1. No changes. No PM version. Have a great day. And adios. Bye-bye.